welcome down to the grid, and of course the E20, our e-cart from Rotax, starting off the proceedings this afternoon. And while we're in Bahrain, I just want to make a note of one thing. Bahrain has had only one driver on the podium just over 20 years ago, Sean Murphy, Max Masters. Can Bahrain have a native Bahraini for the first time on the grid, on the podium? We're on the front row, Vedant Menon. How you feeling? Pretty good. Yeah, pace felt pretty good yesterday. I hope I can carry on the pace and hopefully you can get a podium today. It'll be tough, but... It will be tough. It will be tough. And of course, what does that mean to you? Possibility of making history at home on your own track? I don't want to think about it. I just want to do what I do best. I want to just drive and focus for the race now. That's pretty much it. Of course, I've seen your mum working as your mechanic as well. How did that first come about, that your mum's actually your mechanic? I don't know, I guess some night, like a couple of years back, I wasn't really fast, to be honest, and we felt like the car wasn't that fast, so my mom felt bad for me, so she told me, okay, I'll be a mechanic from now on, and that's how it started. It just became like a quick domino effect after that. And what about sharing this moment, I guess, with your family and all your friends here in Bahrain? It must be quite special. Yeah, obviously it's special, but once again, I don't want to think about it. I want to be focused and ready for the race, to be honest. That's my main idea. Do you think you can match it with Yannick Jacobs? He's been fast all weekend. He's been a class driver since our weekend. It'll be tough, but I'll try my hardest. We won't give it to him easy. Okay, good luck. We'll see you hopefully on the podium. A quick rundown here to our lady on the grid. P7, Anna Benedict. Anna, just a quick one. Less than 12 girls here on the grid this weekend. You're one of them. Yeah. 3 Hungarians in the top 7. We can see the pole sitters and the podium place getters up there. Yes. Possibility of you being on the podium, do you think? What do you think? Yes. I want to be on the podium, everything or nothing, and I want to win. Of course you want to win. We're going to let you jump in the cart. Defending champions for the E20 class, Hungary last year, so we're going to hear who's on the grid. Good luck, Anna. Thank you very much, Jen Wade. There are 19 E20 senior drivers predominantly aged under 31. E20 Masters has 17 competitors. To be a master, you must be over the age of 31. E20 Senior joined the Grand Finals in 2021. Oscar Pellemel from France beat Hannes Morin and David Aulejner on that day. Since 2021, we've had wins for Jesper Sjöberg of Sweden, Mats Overhoff of Germany, and last year Armand Hamilton from Hungary. Here's your starting lineup. Pole position, Yannick Jacobs from Germany and Bahrain's Vedant Menon. Akos Madaras and Levente Simon, an all-Hungarian row 2. Nicholas Casarino from Germany, and then Bahrain's Mohamed Al Hassan. Anna Bedenek and Maximo Castro are next. Raul Vargas from Spain and Yusuf Alali. Lola Gervais is the second of our female competitors, followed by Jakob Jokko and Nicole Ferrara from Portugal. Baptiste van der Becke from Belgium and Alejandro Gonzalez from Spain. On row 8, the Electric Renegade, Ellis Piezza, starts on the inside of row number 9 alongside Silicon Siri. The Masters drivers, Julian Falivegne from Argentina starts in front of the defending champion Maurice Knoppers in his 11th Grand Finals for Team UAE. Jorge Matos and Gaston de Bella, Ecuador and Argentina, row 2 of Masters. Emiliano Parisi, a podium finisher last year, and Brazil's Adriano Amaral. Michel Abuesa, Roman Yeager, Javier Fernandez and Antonio Texiera. Juan Cristobal Gamucci and Manuel Martins are on row 15. Yi Hsien Chu, and the oldest competitor here, 70-year-old Hector Ramirez, starts 32nd. Marin Besek and Milan Sosensky complete our starting lineup. I am joined in the commentary box
by Fox Sports. Oh no, Maximo Castro, Uruguay, who finished third in this event last year before a penalty, will not take the start. Natalia Grigorac, I will get this right, Natalia. Hello, hi everyone. It's a pleasure for me to stay here in the official broadcast Rotax. Bueno, por supuesto le hablo a toda la gente de Latinoamérica que vamos a tener varios pilotos, vamos a tener 4 argentinos y bueno, por supuesto, lastimosamente por una penalización vamos a perder la presencia del uruguayo Máximo Castro. Pero para contarles al que está del otro lado, ¿no?, cómo se disputan las divisionales, la E20 Senior y la E20 Master corren por igual porque son menos de 36 pilotos, por eso podemos ver acá en pantalla que vamos a tener las 2 divisionales juntas. Así que vamos a seguir la transmisión acá. Yes, Natalia Garayagorta. It will be a very familiar voice to our viewers from South America. Fox Sports coverage of Rotax karting in Argentina and across South America is very popular. I'm extremely pleased to have you up here in the commentary box with you, Natalia. Argentina, your home country. Julian Falavegne, can he take Argentina's first Grand Finals victory since Facundo Chapur back in 2008? Yes, right. And Julián Falavegne is so much possible because he's a good driver and you can see you in the TV. Ojalá que sí, le digo a todos los que están del otro lado, ojalá que Juli pueda integrar el podio, mismo también tanto Gastón Di Vela como Emi París y Javi Fernández, que son parte del staff de Argentina. We will be riding on board with driver 6. We'll be riding on board with driver, it will be the Bahrain driver, Mohammed Al Hassan, in kart 605. He starts on the outside of row 3. Yannick Jacobs from Germany. He has finished no higher than 37th in 3 previous events in qualifications. Today, he starts from pole. The E20 seniors are underway. The Masters will go later, and already from the outside of front row, Verdant Menon drops to 3rd. Yannick Jacobs has the lead, and that looks like Akos Madaras up into P2. Away we go in Masters. Knoppers passes Falavegne for the race lead. Jorge Matos, I don't believe, has taken the start. Is Maximo Castro out there? We will find out soon. Jacobs leads from Madaras. Verdant Menon is 3rd for Bahrain. Natalia, we're on board with Mohammed Al Hassan. Very, very close. We'll come back to the Masters in a minute. Oh, Mohammed Hassan a spin on the opening lap, and that is, I believe, Nicholas Casarino, maybe Levente Simon, who has gone round. Lola Gervais has fallen back. Here is the battle for the race lead. Cuando le contamos al que está del otro lado que cómo se definieron la grilla de partida, por supuesto porque venimos de la prefinal, que fue la que pudo ordenar a lo que vamos a ver de cara a la final. Y los hits fueron lo que hicieron que sumemos puntos para poder llegar a la prefinal. Vamos a ver en pantalla, obviamente, que esto no está dividido entre lo que es la 20 Senior y la 20 Master, así que hasta que no termine la carrera no vamos a poder entender bien en el ordenamiento quiénes son los ganadores, obviamente, de esta Grand Final. There in the insert is Jakub Joczko retiring for Poland. Up at the front, Jacobs trying to pull away. The battle between Menon and Madaras continues. In Masters, Knoppers still has the advantage, but only by a whisker from Julian Falavegne. Raul Vargas from Spain has dropped back. You can see him in the white crash helmet shaking his head. Kyle Lawrence, what news do you have for us from pit lane? Cuando vemos, ¿no?, que el piloto argentino... Yes, Henry, I've just seen kart 612 come in with a delaminated left front, so not a delaminated, a tire off the bead on the left front, so obviously a little bit of contact there from Jakub, the Polish driver, has caused that tire off the rim, and that is his final over.
Looking back there, battles at the front. Argentina against UAE for the lead in Masters, Natalia. Cuando vemos que Julián Faliviene perdió una posición en el puesto, tanto también Gastón Di Vela y Emi Parisi están complicados en poder encontrar un espacio. Obviamente la final es una de las más difíciles y tenemos una calidad de pilotos impresionantes en lo que es la Grand Final, así que vamos a estar expectantes. Y Alejandro González, que es de parte del seleccionado del staff de España. Yes, we saw two Argentines going side by side, Parisi and Fernandez. Even though they're from the same nation, this is the final, and it doesn't matter what country you're from, every driver is a rival. Así es, así que, bueno, como podemos ver, no solamente tenemos argentinos y uruguayos, tenemos, bueno, obviamente en la delegación española, como te mencionaba antes, Alejandro González, que también corre en Argentina, y tenemos en la delegación colombiana Jorge Matos, que también viene de un buen fin de semana. They're getting closer and closer for the race lead. Faliviene chasing reigning champion Maurice Quinones. He looks over his shoulder down towards turn number 8. Jorge Matos is third for Ecuador. Amaral fourth. De Bella, Parisi, Abuesa, Fernandez. I'm looking. Ecuador. Y Gastón Di Vela también, que suma una posición en el team argentino. Yeah, Ecuador have never been on the podium at the Grand Finals. Julian Rivera, the Condor from Ecuador, came close a few years ago. But up at the front, Verdant Menon for Bahrain is closing in on Yannick Jacobs, the race leader. There is Ellis Pietza, the electric renegade. He is up into P9. There is the battle for the lead. Verdant Menon closing in. Cuando vemos, ¿no?, que en el team argentino Emi Parisi pasa a Gastón Di Vela, quedaría en una tercera posición, así que vamos a estar viendo a ver cómo queda definitoriamente el clasificador de lo que es esta E20 Master. Akos Madaras runs third. There he is. The country of Hungary have won this event before. Germany's best result in E20. Well, they were champions 2 years ago with Mats Johan Overhoff. On board now, 6th position, Mohamed Al-Hassan. He's behind Nicholas Casarino in 5th. 4th, Levente Seaman. Anna Benedek is 7th for Hungary. Silicon City, Ellis Pietza. And then Anthony Kukac round out your top 10. In Masters, it's still Quinones by 0.2 of a second from Faliviene, Matos, Amaral, Parisi, De Bella, Fernandez, Abuesa. It's one driver, Dutch-born from the UAE, holding off a horde of South Americans, Natalia. Cuando vemos, ¿no?, acá en pantalla a Juli Faliviene, muy afilado, el piloto argentino y de Canadá, porque tiene doble nacionalidad. Vamos a ver cómo llega a lo largo de la carrera. Nos quedan solamente 3 vueltas, cuando también tenemos a nuestro otro piloto, Alejandro González, que ganó 5 posiciones, quedando ahora en el puesto número 12 de la E20 Senior. Into the final complex, Faliviene. He will have a boost button. All these karts have a boost button. It gives you 5 seconds of extra power, and it recharges every 45 seconds. Using it at the right place can really make or break. Great battle. Further back, that is Yusuf Alali, Alejandro Gonzalez, Raul Vargas, Milan Scosensi, Lola Gervais, Nicola Ferreira. That is for 11th place in seniors on back. Here comes Raul Vargas, 5th 1 year ago, 6th in this class back in 2022. I don't think he's going to match that result here. We're on lap 7 out of 10. And Jacobs' lead is 0.6 of a second, side by side, into turn number 1 between another of our Bahraini drivers. That would be the 605 Mohamed Al-Hassan, our camera cart. This roller coaster section, Natalia, is beautiful to look at, beautiful to drive. Así es, y muy orgullosos obviamente de la gran actuación que tuvo Juli Faliviene a lo largo de del fin de semana. Recordemos que ayer ganó la prefinal, lo que le permitió largar en el puesto número 2 en esta final. La verdad que se está manteniendo muy bien en lo que es la carrera. Y una seguidilla obviamente latinoamericanos, porque tenemos a Jorge Matos de Colombia y después a Adriano Amaral de Brasil. You're looking there at the battle between
This is Ellis Bietza, P9, Silicon City, P8. Anna Benderneck is at the front of that queue. She's up into P6. Here are your leaders. And closing in is Levente Simon in 4th position. Benedek having to really defend. Here comes Mohammed Al Hassan through the roller coaster. He has got the number 606 of Anna Benedek in front of him. This is the battle for 6th and 7th. Side by side behind Spiezza. There is Silicon City and Anthony Kukac going side by side. Still in Masters. Knyoppers leads by just 0.3 of a second. We have less than 2 laps to go. Less than 2 laps for Vedant Menon to maybe make history. And look at this, Natalia. Falevenye and Matos are still chasing. Race leader, Masters race leader, Maurice Knyoppers. Yes, 3 Latin American drivers. Y so, es un orgullo para nosotros que estamos ahí luchando obviamente para que podamos estar integrando el podio. It is, yeah, this could be another really good day for South America in E20 Masters. Look at this battle, side by side, wheel to wheel into turn number 5. Hassan gets Benedek, and so does Spiezza, the electric renegade. Ellis Spiezza up into a possible top 5 finish. Wheel to wheel, close stuff. This is the final lap. Yannick Jacobs, 0.4 of a second in front of Vedant Menon. Oh, a spin at the top of the hill. 3 of them have gone off, including our camera cart. But we wait. Yannick Jacobs has won, and Bahrain has a Grand Finals podium finisher, a native Bahraini. And we now wait for the Masters. Call them across the line. Knyoppers takes the win, and second for Argentina, for Falivegne. Yes. Julián Falivegne integra el podio, obviamente, los latinoamericanos junto a Jorge Matos, si no me equivoco. Ecuador have their first Grand Finals podium. Sí, y obviamente en estos karting eléctricos que son unos karting totalmente nuevos para nosotros los latinoamericanos que no tenemos estos karting. Me retracto obviamente que al comenzar la transmisión dije que Máximo Castro había recibido una penalización, no fue una falla, pudo obviamente retomar y correr la carrera. Yannick Jacobs remains undefeated. Before today, his best ever result in the Grand Finals was a 37th place finish 2 years ago in DD2. The 29-year-old from Garbsen in Germany has just gone undefeated. For Maurice Knyoppers, he becomes the first driver to retain an E20 Masters title. He becomes the first driver to retain a title for 2 different nations. Last year, he won for the Netherlands. This year, he wins for the UAE. It's only the UAE's second win. It's their first win since 2014 when Sean Babington took the honours. There will be some wild celebrations for Bahrain. In 2003, Sean Murphy was a Max Masters podium finisher. He finished 3rd. He's an expat. Vedant Menon, whose mum is his mechanic, has just become the first native Bahraini to finish on the Grand Finals podium, and he has done so at his home circuit. Let's not forget. Вчера приехали в Бахрейн, только что зарегистрировались, очень хотим победить, будем стараться.
Команда заряжена на победу. Я вчера прилетел в Бахрейн, сегодня мы прошли уже регистрацию. На сегодня планы у нас проехаться на прокате, узнать трассу и понять какую оптимальную траекторию. А планы вообще глобальные? Ну, глобальные планы — это, конечно же, победить. Я приехал в четверг, вчера зарегистрировался и прокатал 5 сессий на прокате. Получилось выкатать неплохое время. Я считаю, что это большой плюс в познавании трассы, тем более я первый раз. Вот. На этот уикенд цели, как всегда, выиграть и сделать все возможное, чтобы достичь своих целей. Which stands at 56 seconds. And of course we have a brand new world record this year. 23.27 seconds is the current world record. So To register for the qualification logo one. День первый.
is different, you know. Race for entry and license is easy. And that is why Maurice Knopers won last year for the Netherlands and won this year for the United Arab Emirates. And he is speaking to Kyle Lawrence now. Moritz, you've taken the first ever back-to-back E20 Masters World Final win today. You won it for Netherlands, you've now won it for the UAE, pride of the nation. Tell me how you're feeling right now in this moment. I feel great. They made me, I wasn't sure whether I was going to win because these guys, they were really fast. And yesterday they beat me and I gave it all. My son came to me and said, Papa, were you saving your tires? Hell no, I was giving it all, you know. But today the sun was our friend. We come from the UAE and we like the sun, you know. So the sun made the track a bit more grippier and that helped me. So I could drive it like I stole it, you know. Yeah, you looked like you were going to have it all your own way from qualifying through the heats, but pre-final, the rest of the Masters switched it on, found some pace and made it a bit more difficult for you. You got a second place in that pre-final. Like you say, the sun came out and sorted that out for you, and you mentioned your son. So now you've done the final win. You've gotten that done. Your focus now doesn't shift to celebration. It shifts to watching on your son, Sam Knoppers, in DD2 and see how he goes. I don't know. I have a few pictures from last year and in Sarno they sold these beautiful bottles, so might be a little bit of celebration now, but for sure, you know, the whole family's here. We're grateful for their support, and obviously we're cheering for Sam. I imagine the feelings he's going through now, and yeah, it's going to be a great race, hopefully. Well, we've seen two Knoppers on the podium before, but hopefully we see them both on the top step come the end of the DD2 race. I know in 2008 I finished third behind Dennis Cruz, and it feels really bad, you know, to be second or third. Some people come and congratulate with it, but there's only one place that's winning, you know. So hopefully the little man can do it, and we'll all be watching. Well, Maurice Knoppers is showing off the pride for his nation, UAE. Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Приветствую всех из Бахрейна с Гранд Финала по картингу серии Rotax. Вот у нас уже есть первые победители, но это победители электричек. Там чествуют пилотов. В электричках наши пилоты не представлены, зато наши пилоты вышли в финал в нескольких классах. Например, Лев Хованский, который прямо сейчас уже находится на стартовой прямой. Предстартовое торжественное построение будет сейчас представление пилотов, и Лев Хованский едет под 14 номером. Это для тех, кто сейчас спрашивал у нас в чате. Он поднялся вчера на 8 позиций, показал лучшее время круга, финишировал 11-м в предфинале, стартует с 17-й позиции. В общем, будем смотреть сейчас за Льва Хованского, его заезд в классе Rotax Max Micro. Следующий заезд у нас после Льва Хованского — это заезд Даниила Воинова. В 12:45 начинается юниорский класс. Даниил Воинов стартует там с 16-й позиции. Он вчера также поднялся на 4 позиции, показал лучшее время круга, так же, как и Лев Хованский, и финишировал 8-м в предфинале. Нет, стартовал 8-м в предфинале, да. 518 номер Дмитрий Кафанов стартует в 14:05 в классе ДД2 Мастерс. 5-м финишировал в предфинале, стартует с 4-й позиции. Также Диме Кафанову желаем успехов. Иван Пашин, 428 номер в предфинале. 5-й стартует сейчас с 7-й позиции. К сожалению, наши миники и наши сеньоры не смогли добраться до финала. Очень была ожесточенная борьба, но ни Сафрон Девятов, ни Владимир Гуго, ни Федор Шошин не смогли прорваться в финал, хотя очень и очень старались. Для них это был первый опыт, он был очень непростой. Ребята сделали выводы, и на следующем сезоне, я думаю, в гранд-финале покажут еще более высокие результаты. Ну а сейчас вы видите, как у нас готовится сейчас торжественное представление пилотов на стартовой решетке, поэтому все внимание на экран, давайте смотреть за тем, как будут проходить гранд-финалы. Электрички у нас уже отъездили, так что впереди у нас остались классы, в том числе и те, в которых участвуют наши пилоты. 2 класса, как я уже говорил, мы не представляем сегодня. Это класс Rotax Max Mini.
и класс Rotax Max Senior. Зато в микро, юниорах, dd2 Masters и dd2, скажем так, в самых королевских картинговых трассах серии Rotax мы представлены и еще как. Вчера, например, вот очень было приятно и здорово смотреть, как Дмитрий Кафанов боролся с Рубенсом Баррикелло, который не смог его нагнать. И Дмитрий Кафанов в итоге финишировал 5-м, а Рубенс Баррикелло аж 9-й. И напомню, это знаменитый пилот Формулы-1, который не раз выигрывал Гран-при. Поэтому вот такой вот у нас получился результат. Прошу всех, кто сейчас присоединился к нашей трансляции, обязательно поддержать ее лайком. Обязательно пишите в чате, в комментариях слова поддержки нашим пилотам. Им будет это очень важно и приятно. Ну и еще сегодня хотелось бы отметить Таню Алексееву, нашу пилотессу серии Rotax, у которой сегодня день рождения. Танечка, поздравляем тебя огромное с днем рождения. Желаем тебе впереди добиваться еще больших успехов, еще больших высот, крепкого тебе здоровья, вот, ну и радуй нас всегда своей лучезарной улыбкой. Ну и еще хотелось бы отметить, что Таня Алексеева в этом сезоне 2025 года по итогам открытого голосования стала пилотом года. Пилотесса дня Таня Алексеева. С днем рождения. Ну что ж, дорогие друзья, мы ведем свою прямую трансляцию прямо сейчас с трассы Бахрейна, на которой проходит Гранд Финал. А сегодня вообще финальный день. То есть сегодня у нас вообще последние такие гонки, самые сложные, самые серьезные, в которых пилоты принимают участие. И очень здорово, что пилоты из России представлены почти в каждом классе. Учитывая, что нас всего было 7, осталось сейчас на трассе 4. Некоторые другие страны представлены, конечно, огромнейшим просто составом пилотов. Вот сейчас как раз будет торжественное представление. Давайте посмотрим лучше на него на большом экране. Так вот, например, пилоты из Team UK, Великобритания, 25 человек. Вчера я насчитал на самом торжественной открытии, на параде пилотов 25 человек, представляете, да? У нас всего делегация из 7 пилотов, и благодаря их мастерству мы смогли сейчас в финале добраться в 4 классах. Это очень и очень здорово, и это не может не радовать. Лев Хованский прямо сейчас, вот видно, да, 17-й позиции, 14-й номер, вот у него промелькнул он слева у нас, он будет стартовать по внутренней траектории относительно первого правого поворота, который будет очень непростым. 30 секунд у нас осталось до старта, так что все внимание на экран. Давайте, конечно же, максимально постараемся поддержать Льва Хованского вне зависимости от его результатов, потому что он уже молодец. Сейчас будет круг прогрева, установочный круг, после чего предстартовое построение, и пилоты начнут свою гонку. Приветствую всех зрителей на нашей прямой трансляции. Напомню, что вы смотрите канал PRORACETV, и для вас работает Дмитрий Рыков. Chen Lu and Domenico Mazza. Felix Chan secured Chinese Taipei's greatest 36 пилотов у нас вышли на старт, полная стартовая решетка. Естественно, 396 пилотов всего приехало на Гранд Финал. 60 стран мира представлено, и это, прямо скажем, чемпионат мира по картингу для всех любителей гонок картинговых. Здесь, в Бахрейне, потрясающие условия, очень хорошая трасса, очень хорошая подготовка, очень хорошая инфраструктура. Рядом находится трасса Формулы-1, на котором проходит Гран-при Бахрейна. Ну а мы вместе с вами сейчас будем наблюдать гонку, которая, я думаю, по накалу страстей за свои несколько кругов превзойдет любую гонку Формулы-1, потому что в картинге событий на каждый круг бывает больше, чем событий за полгонки Формулы-1. Вчера мы видели очень интересные прорывы, очень интересные гонки, борьбу, постоянную борьбу за позиции. И сегодня я надеюсь, что увидим не менее интересную борьбу, а может быть даже еще и более интересную. Скорее всего, именно так оно и будет, потому что сейчас у нас других вариантов у пилотов нету. Им необходимо прорываться, им необходимо показывать результат. И на кон поставлено все, абсолютно все. И весь сезон, который пилоты участвуют для того, чтобы попасть, прорваться в те лучшие
396 пилотов, которые представлены здесь на гранд-финале. И здесь прошли тоже огромный путь для того, чтобы попасть сейчас в финал, достичь финала. Поэтому сейчас ставки как никогда высоки. Ну а мы следим за 14 номером, за Львом Хованским, который стартует у нас с 17-й позиции. Ну и гонка началась. Посмотрите, сразу у нас начинается борьба. Пилот заходит в три ряда в первый поворот. Каждый старается прорваться вперед. И с 17-й позиции будет это, конечно, очень сложно сделать. Надеюсь, что Льву Хованскому это удастся. А у нас уже за первые позиции сейчас идет очень интенсивная борьба. Просто вот я смотрю, там ужас, что творится, потому что борются пилоты. Причем, как я уже неоднократно, несколько раз на дню говорил, что самые быстрые пилоты — это пилоты из Великобритании. Их школа позволяет им занимать практически все верхние строчки практически во всех классах. Но вот прямо сейчас Чарли Пейдж из Великобритании показывает лучшее время круга, находится на первом месте. И после первого круга Лев Хованский у нас спускается до 21-й позиции. К сожалению, там попал, видимо, в какой-то замес, но мы этого не можем показать, мы этого не видим. Почему? Потому что операторы, естественно, показывают борьбу у лидеров. Это абсолютно правильно, это именно так и нужно. Хотя, если бы у нас была возможность показать кого угодно, мы бы, естественно, показывали все 100% времени Льва Хованского. Ну, в любом случае, давайте наблюдать за тем, как борются у нас микрики в лидерах. Там группы из, вот смотрю, 7 пилотов едут очень плотно друг к другу. Возглавляет ее Бенджамин Карайковик и замыкает ее Бруно Миранда. И при этом из 7 пилотов в первой семерке, вот да, 3 пилота находятся из Великобритании. Чарли Пейдж, Альберт Прорах или Форах и Диан Сайган Пахал, тоже пилот из Великобритании. Вот. В общем, все очень непросто, и школа Великобритании здесь показывает, конечно, потрясающие результаты. Ну что ж, смотрим дальше, кто на какой позиции у нас находится. Лев Хованский смог у нас немножко отбиться, поднялся до 20-й позиции, при этом показывает сейчас лучшее время круга среди всех пилотов, среди всех заездов. Лев Хованский и вчера у нас показал в предфинале Best Lap, и сейчас он показывает Best Lap. Это означает, что у Льва Хованского есть скорость, у него есть скилл, у него есть ощущение трассы, но при этом немножко, может быть, отсутствует опыт участия в таких огромных соревнованиях, поэтому ему очень-очень сложно. Вот мы видим сейчас Team UK, одного из пилотов школы Великобритании, который сейчас со спины видно был, когда он догонял и даже обгонял своего соперника. Очень интересные здесь ракурсы. Бенджамин Карайкович по-прежнему у нас находится в лидерах. Ну и Лев Хованский у нас по-прежнему удерживает лучшее время круга. У него лучший первый сектор, лучший второй сектор среди всех пилотов за все вот эти вот 3 круга, которые уже пройдены. Да, 3-й круг у нас заканчивается, и сейчас пилоты уходят уже на 4-й круг. А это означает, что у нас гонка сейчас переходит в фазу такого противостояния пилотов, тактических различных приемов, которые пилоты сейчас будут применять друг к другу, но при этом, посмотрите, борьба не прекращается, не то что не на одном секторе, даже на каждом повороте, на каждом метре дистанции идет борьба между пилотами. Настолько близки их результаты, настолько они едут все очень рядом с очень похожей скоростью. Вот. Но подготовка тут немножко тоже решает, ну как немножко, кардинально она решает, потому что, например, наши пилоты, вчера вот общался с Федором Шошиновым, он говорит, я, говорит, не знаю, как действовать. Если я буду действовать как в России, меня, говорит, здесь задавят. Если я не буду действовать как в России, то у меня, говорит, ну, моральной возможности нету, говорит, бороться с другими пилотами, потому что меня бы в России за это тут же бы оштрафовали, тут же бы пришли бы и писали бы различные протесты. То есть вот здесь пропагандируется такая достаточно жесткая езда, жесткие атаки, жесткие взаимодействия между пилотами, поэтому все очень непросто для пилотов. Ну а лучшее время круг сейчас у Томаса Липтака, минута 0,2 316 тысячных секунды.
Вот, у Льва Хованского он эту позицию отобрал лучшего времени круга, а Лев Хованский у нас уже на 16-м месте, уже одну позицию по сравнению со стартовой отыграл, и это очень хорошо. То есть вначале провалился, сейчас немножко поднимается, это у нас 5-й круг из 12, и гонка продолжается. Льва Хованского легко, на самом деле, заметьте, вот сейчас он промелькнул у нас на экранах, у него такой ярко-зеленый, я бы сказал, лаймовый шлем, и мы таким образом можем его увидеть. Эмилис Капкаускас. Сейчас камера была установлена на его карте, и мы видели практически его глазами, что происходит на трассе. Лев Хованский всегда, на самом деле, с хорошим настроением. Вот и перед гонкой я тоже с ним буквально перекинулся парой фраз, улыбается, парень молодец, он достиг даже большего. То есть он выполнил программу максимума. Он не просто приехал на Гранд Финал, он достиг этого финала, он дошел до финала, как и вот многие другие наши пилоты, которые сегодня будут вас радовать своим участием в финальных заездах. И я считаю, что Лев Хованский — это уже легенда российского картинга, который участвовал в Гранд Финале. Это дорого стоит. В этом году он перешел в следующий класс, в класс мини серии Rotax. Вот. Но на Гранд Финале участвует именно в том классе, в котором он завоевал первое место по итогам сезона 2025 года. Ох ты, какой сейчас был момент. Подскочил карта одного из пилотов и вылетел за пределы трассы даже, по-моему. Вот, ну, бывают тут разные моменты, скорости большие, все налетают друг на друга, и иногда это приводит вот к таким вот несуразицам. Самое главное, чтобы никто не пострадал, и это все не привело к каким-то более серьезным инцидентам. Ну что ж, смотрим дальше. Ох ты! Дорогие друзья, посмотрите, что у нас творится. Да, итак, дорогие друзья, смотрим сейчас за моментом, который проходит у нас на гонке. Давайте смотреть внимательно. И посмотрите, какая плотная борьба. Вау! Посмотрите, один из пилотов заезжает прям на другого практически. Ух ты, но все обошлось, все целые, живы, здоровы, но при этом еще и недоволен. Вот так вот бывает все это. Прямо в прямом эфире. Посмотрите, что творится. Ай-яй-яй-яй, как он расстроен. Как расстроен этот парень. Бедняга. Бедняга такой тоже бывает. Но а при этом Лев Хованский у нас уже на 13-й сейчас позиции. Отыграл целых 4 позиции. Молодец. И это у нас, ну, чуть более половины гонки. 8-й круг из 12. Быстрейшее время круга у нас за пилотом из Великобритании. За Сайнг Пахал. Ну, в общем, вот, видите, пилоты из Великобритании едут очень быстро. Но вот такие вот моменты, когда один карт залетает на другой, ну, прямо скажем, это... Ого-го. Немножко нас напрягает. Надеюсь, что все нормально с пилотами, никто не пострадал. Надеюсь, таких моментов будет немного в дальнейшем. Или даже вообще, что такие моменты просто исчезнут. Вот, ну, давайте смотреть дальше. Лев Хованский у нас 12-й. Все нормально, поднимается все выше и выше. Если он пойдет в десятку, то это будет выполнение сверхзадачи. Я говорю, он выполнил задачу на максимум, попав в финал. Сейчас надеемся, что это будет сверхзадача. Ну что ж, а у нас пока борьба идет. Бенджамин Карайкович, Альберт Фарох и Джан Сайган Пахал. Вот, но Пахал спускается до 5-й позиции. Бруно Миранда у нас на 4-ю поднимается. Бенедиктос Масиокос из Великобритании замыкает 3-ку лидеров. В общем, пилот из Великобритании там борется очень-очень плотно. Вот сейчас мы видим, камеру установлена на одном из пилотов, и впереди видим 13-й номер. 13-й номер пилота из Великобритании. Пилота, который показывает лучшее время круга, Сайган Пахал. Ой, прям вот нету возможности какого-либо передыха, потому что все, вот 9-й круг сейчас проходит, и все 9 кругов очень идет плотная борьба, очень мощная, конечно, сражаются сейчас ребята, причем это самые младшие ребята, самая младшая группа, микрики, которые
прямо скажем, только-только еще первые шаги, можно сказать, у них в автоспорте, в картинге. Вот. Ну и при этом, представляете, в классе ДД2 Мастерс едет Рубенс Баррикелло, возрастной пилот, который участвовал в гонках Формулы-1 за скудерию Феррари, и сейчас он участвует здесь на гранд-финале по картингу и едет в одном сплите с Дмитрием Кафановым, который при этом его из всех гонок в большинстве обошел. И поэтому стартует Дмитрий Кафанов с 4-й позиции. А Рубенс Баррикелло, по-моему, могу ошибаться, с 7-й позиции, то есть чуть-чуть позади. Но в любом случае, давайте смотреть. У нас сейчас 10 из 12 кругов. Следующий круг будет предпоследний, а потом и последний. Ну и немножко вроде бы пилоты подрастянулись. Уже нет таких супер плотных групп, когда они едут по трое, не то что в ряд, а друг с другом и параллельно заходят в повороты. Хотя вот борьба среди лидеров сейчас идет просто по полной программе. У нас пытается сейчас Альберт Фарох обойти Бенджамина Карайковика. Вот, ну и пытается, они борются и пытаются каждый в меру своих способностей, оглядывается Альберт Фарох назад, смотрит, где же у него там соперники, чтобы вот эта вот борьба его с Бенджамином не отвлекла от возможной атаки позади себя. Ну а здесь вот у нас сейчас промелькнул просто Лев Хованский, который находится уже на 9-й позиции, он в десятке, дорогие друзья, и это, ну, просто подарок для всех нас, для всех болельщиков. Лев Хованский, вот еще раз, видите, там зеленый шлем такой лаймовый, вот это Лев Хованский. Тут очень сложно пилотов определять, потому что номера зачастую не видны из-за большой скорости, карты все раскрашены в одной расцветке, и только по шлему и комбинезону пилота можно определить. И это у нас выход на последний круг, и посмотрите, насколько плотная борьба между Бенджамином и Альбертом. Два пилота, которые борются между собой. И они, прямо скажем, посмотрите, насколько они фантастически сейчас проводят этот последний круг, а их уже догоняют сейчас пилоты, которые занимают 3-ю, 4-ю и 5-ю позицию. И все очень близко. И Альберт Фарох, и Сайган Пахал сейчас находится на первых строчках. Но посмотрим, что у нас будет дальше. Ох, эта пятерка летит, и она сейчас старается, естественно, каждый из них претендует на победу. Это какая-то фантастика. Посмотрите, что творится. Пятеро сейчас едут вместе. Итак, давайте смотреть, как у нас будет проходить финиш, потому что любой из них сейчас может вырваться вперед. Даже уже 6-7 пилотов едут вместе, 8 пилотов едут вместе. Вау, это все перед самым финишем. Фантастика! Какая красота! Ну, а нам самое главное, что Лев Хованский у нас финишировал на 9-й позиции. И не то, что попал в десятку, попал в 9-ку лучших на гранд-финале здесь, в Бахрейне. Потрясающий результат. Поздравляем Льва Хованского, поздравляем, конечно, Альберта Фароха с 1-й позиции, пилот из Великобритании. Очень-очень была непростая гонка. 12 кругов для мигриков на такой трассе, 1414 метров. Это очень напряженно. Бенджамин Карайковик занимает 2-ю позицию. Ну, а вот Лев Хованский у нас 9-й. Молодец. 8 позиций отыграл в финале. Вот Лев Хованский. 14 номер на 9-м месте. Молодец. 1,7 секунды проиграл лидеру гонки всего лишь. И это в гранд-финале. Это здесь, в Бахрейне, с лучшими пилотами мира. Лев Хованский смог финишировать на 9-м месте. Огромный молодец. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас получилась гонка. Пишите в комментарии, пишите в чате, что думаете. Я, в общем, очень-очень рад за Льва Хованского, что он смог. Да, вот сейчас давайте посмотрим на наших пилотов. Надеюсь, что там покажут Льва Хованского. Так, это не Лев, это не Лев, это не Лев. Это тоже у нас не Лев. Кто-то расстраивается, видите. А вон там он, Лев Хованский, 014 номер. Давайте внимательно посмотрим. Помашите ему прямо рукой в экран. И я думаю, что ему будет приятно. Открыл он визор. Лев Хованский, наш герой.
Что за лев этот тигр? Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас получилась гонка. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и мы здесь, находясь здесь в Бахрейне, болея за наших пилотов, радуясь за любой их удаче, расстраиваясь любой их проблеме. Вот. Но сейчас Лев Хованский нас, естественно, всех порадовал, с чем мы его и поздравляем. Его родителей, его тренера, его механика и всех-всех-всех, кто был причастен, во-первых, к его победе в сезоне 2025 года в России и его 9-му месту на гранд-финале среди самых быстрых пилотов мира. Лев Хованский, красавчик, молодец. Вот Лев Хованский на ваших экранах сейчас загоняет свой карт на пост технического контроля, на весы. Ой, как было непросто ему, но он справился более чем. Я, честно говоря, думал, что с 17-й позиции в десятку попасть в гранд-финале, но это практически невозможно. Да так оно и есть. Лев Хованский опроверг, что это невозможно, и это сделал. Молодец. Очень здорово. Приятно. Лев, жми. Мы все собрались и болеем. Роман Чекулаев пишет: в Бахрейне гонит Хованский смело, на трассе он как будто в деле. И вот уж близок гонки, яркий финал, победа ждет. И он ее достал. Александр Желенков пишет: да, я согласен, что 9-е место для Льва Хованского, для пилота, который впервые находится на гранд-финале, это огромная победа. А еще и прорыв с 17-го на 9-е место. Это очень здорово. Лева, ты красавчик, пишет Роман Чекулаев. Поздравляем Льва, боролся как лев. Лев молодец, в десятке. Поздравляем, Лев просто умница, молодец. Лев боролся как настоящий лев, огромный молодец. Наталья Бужанская пишет: да, спасибо вам всем огромное, и Алене Агаповой, и Ксении Куликовой, и Александру Желенкову, и Роману Чекулаеву за ваши теплые слова поддержки у нас в чате. Вот, не могу скрыть свои эмоции, не могу скрыть свою радость, и вот сижу, улыбаюсь сейчас, комментируя заезд. Ну а мы смотрим сейчас самые красивые моменты, хайлайты самой гонки. Ну и поздравляем, конечно, Льва Хованского с его 9-м местом. Это было здорово. Лев молодец. Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас ждем следующий заезд. 12:45 в юниорском классе Даниил Войнов будет у нас стартовать с 16-й позиции. Также мы надеемся на прорыв. Также надеемся, что, может быть, удача ему улыбнется. Ох, смотрите, вот этот вот момент как раз, да, когда один пилот заехал на другого пилота. Такой был очень-очень неприятный инцидент. Вот, мы очень надеемся, что Даниилу Войнову тоже удастся прорыв. А мы будем все это смотреть и показывать вам в прямом эфире на PRORACETV. Для вас работает комментатор Дмитрий Рыков. Мы наслаждаемся и любуемся гранд-финалом из Бахрейна. Финальные заезды. Celebrations, commiserations, and that is Lev Kovansky, who finished 9th for Kyrgyzstan. Tremendous result for Lev Kovansky, who wrote his initial car off. That mechanic has had, the family had to buy a second chassis because you get one free. If you need a reframe, you have to pay for the second one. Unfortunately, things like that do happen at the Grand Finals. And the brand new chassis, the second chassis, finishes 9th. There is Benjamin Karachkis. There's Tia Pahal. I'm wondering if there's nose cone penalties and what has gone on. Obviously, everything we say is provisional. There's Gustavo Tutti Suarez. Has that driver, Bruno Miranda, secured?
every once in a while, you have to allow them to be children. Kyle Lawrence is down with one child who has just become a Grand Finals champion. Take it away, Kyle Lawrence. I am with Albert Ferro now, Henry. He's taken the checkered flag by only 900ths of a second. The race was all over the place. I don't think at any point you knew that you had the victory sealed. It was the last lap for you that gave you that win. Talk me through those last couple of corners. So, I mean, we were running second on the last lap. It was the race was very crazy, I mean, and I luckily got my wheel inside of the person that was in second, and then got my move, and then Dion, he got the cut back, and then he's on my outside, and I just had to defend my life and then end up winning. Absolute brilliant win. We watched halfway through that lap though. Krasovich going very defensive. You took the risk to go around the outside up into turn 10. Is that a lot of driver coaches would say that's not a great idea, but you pulled it off. Something that you just thought about in the moment? I mean, well, he was defending very well, so I had nothing to lose but just going to go around the outside. Your mechanic was almost doing backflips on the fence as you came over the line, and I'm sure there's a lot of people that you want to give thanks to for getting you this far and getting you into this prestigious event and finally getting you over that line to become the Grand Final champion in Micromax. Who are those people? My mum, my dad, my family coming to support me, Henry and his dad for coming over from Dubai, and some friends from school. Albert, well spoken, well said, and a well-deserved victory here in the Grand Final Micromax. Henry, that is our 2025 Micromax Grand Final winner, Albert Ferro. 3 Micromax titles in a row for Team UK. Jensen Chalk, Josh Cook, and now Albert Ferro. 19 wins. Roger, you'll be out in DD2 Masters a little bit later on. What are your thoughts? We're 2 years older now. It's the climate here is still quite challenging. Track is obviously hard, but I'm ready. I'm ready. If you give it the proper Kiwi term, is you kick it into first and give it the jandal. Yeah, that's right. That's right. That's right. I'll see you later on. I'll also see you in January at the Rotax Max Challenge International Trophy Asia in Macau. Yep, and that, as you know, you were there earlier this year. First 5 tickets. Yep, first 5 tickets. Some of these boys are micro. They might be graduating to mini. Who knows? Yeah, right. There's a mini ticket available in Macau. Exactly. First time ever. Exactly, and first Rotax race in Macau. It is so breaking new ground. Roger, thank you so much for joining us. We'll let you go. Good luck later on for your new New Zealand team, and the lovely guys too. Lovely guys lovely too. team. Yes, they are. So. Yes, they are indeed. My bet with Tiffany Chittenden is still on, and she's winning it. I bet that there would be no race without. I thought there'd be one race with not a single nose cone penalty. Tiffany said, At the moment, she's winning. I'd take you up on that bet too. Oh, thank you very much. Well, so we pride on the line. Let's hear from a couple of our wonderful partners. We'll be back after this short break. What a race that Micromax final was, and we expect more of the same as we head through our program here at the Grand Finals in Bahrain. 2025, the heat is on outside. The temperatures are rising both off the track and soon to be on the track.
We have a quick look there at one of the turns. That is one of the passing opportunities off the roller coaster here in Bahrain. You can see the rubber coming down on circuit, the Mojo rubber being laid throughout this week, changing track conditions throughout the weekend. So very important to ensure that every ounce of setup is taken care of into this final race. We are going through the Bahrain International Kart Circuit, one of the longest we have been to in a couple of years, and definitely providing some great racing. Up next though, it is our Minimax competitors. This is the step out of the primary school classes just before you go to Junior Max. But before we have a look at our grid and our competitors, here's a short mention from one of our sponsors. Emerson McAndrew-Uren here on the front row. Of course, you're undefeated so far this event. And I have to ask you, this is the only title that you haven't won. Do you think it's possible in Minimax before you jump up to juniors to take this one? Yeah, I've had a very good week so far. So I think we've got quite a good chance. So this is the last one I need to complete my year really. So let's make it a good one. Of course, you're very well known for pulling something out of your hat or your helmet. And really, it's been impressive, Em. I just have to say that before you race off. You've got about 7 UK drivers behind you. So does that make you feel a little bit more confident knowing how they race? There's a lot of UK drivers in this grid. Yeah. I think it's going to be tough. I think I know how some of them race, so it's going to be a good race. It's going to be a great race, and we're going to say good luck. See you at the end. Have fun. Alrighty, now another UK driver I'm going to catch up with is actually our Micromax champion from last year, Joshua Cook. Here we are, second row. Did you expect to be this close to the front? Yeah, well, pace has been good all weekend, just been a bit unlucky, but strong pre-final, which has mean I've had a good start for this final. And you know how it works. Last year you came into the grand finals winning the international trophy ticket in Le Mans. You're a little bit of a one-off guy, aren't you? One-off O-plate, one-off golden trophy, last-minute ticket. What do you reckon? Another last-minute one-off. Can we do it? Yeah, hopefully. Hopefully. Now, how long do you think the UK drivers are going to work together? How many laps do you think before we'll start to see maybe a little bit more of the pushing happening? I mean, I think it's going to be quite dicey from lap 1, but I think there'll be a bit of working together, but yeah, mostly just fighting, defending, not much working together. Of course, I have to say, I think at this level, Minimax, you've got a lot of experience, so I expect to see some great racing from you guys. Anyone you want to say quick hi to? Hello to my dad, my mum, my sister, and everyone at home supporting me. Alrighty, hi to everyone at home. I'll go back to the commentary and we'll hear who's on the grid. Thank you very much, Jen. It's great to hear the personal stories from this, and Jen does a fantastic job of bringing those stories to life. The mechanics are clearing the grid. If you are watching on any one of the 47 terrestrial television stations around the world, we can make this broadcast interactive. I'll tell you how very shortly. Here is your starting lineup. Emerson McAndrew-Uren and Lucian Smith start from pole position. McAndrew-Uren, this is the only one of the big events in Rotax he hasn't won. The human highlight reel, Riley Murrow, and last year's Micromax champion Josh Cook on row 2. Ryan White on row 3 alongside Austin Oman, whose dad Tristan took UK's first ever Grand Finals podium over 20 years ago. Alfie Mayer and Italy's Giovanni Pistore go from row number 3. The farmer Tom Reed and Spain's Hugo Fuentes
on row number 4. Hugo, 32nd last year. Julian Duema and Vicente Capella are on row 3. Capella, a brand new crash helmet. Kaito Lloyd and Alfie Ward. Alfie Ward took the 394th and last ticket. Enzo Di Janeiro from Poughkeepsie, New York, and Brody Cooper Dowling on row number 8. Patapol Kukanjanasat and Riverdev Preetham. 2 years ago, Riverdev Preetham was 72nd and last. He's 18th this year. Isaac Yoon and Romania's Mark Moya on course, potentially Romania's best ever grand final result. Watch for Oliver Spencer. Brake failure while leading the pre-final means he starts 21st alongside Switzerland's Alexander Kristoff. Ahmed Al Khalifa and Chen Yi Cho are next. Albert Farrow's older brother Arthur Farrow starts 25th alongside Cristobal Ricci Olcese. Ronald Kuhn and Alex Riley from Ireland are next. Bruno Gajewski and Belgium's Leon Herbert scrapes in alongside Jeff Verbeek, who had a retirement, Martins Lapins, Darawara Vejabuti and Chile's Augusto Salame. Brazil's Enrico Vieira and Jocubus Vasquez round out your field. Jaden Els was South Africa's first winner in Minimax in the first year of the class. That was South Africa's last win so far in the grand finals. Their most recent of 14 wins, I believe. Then we've had France, Marcus Amand, Germany, Farin Mega, Julian Rakamaya, from France, Arata Endo from Japan, Christopher El Fagali for Lebanon. There's a neck brace that has fallen off. That will be a problem. Rory Armstrong in 2023, Denny Babacek last year, Kyle Lawrence. This could be the best race of the week. I am so glad you brought that up, because when you were going through that grid from about 15th down, we've seen a lot of drivers' names that we've been watching in the top 5 during the heats, starting this final a little further back in the field due to whatever issues they may have encountered throughout the weekend. Farrow being one of the drivers further back that has had to move himself up through the field the entire week throughout the heats and into a pre-final. The Cookie Monster has our onboard camera. Now, Albert Farrow has just taken the UK's 19th Grand Finals victory. Can any one of the 7 drivers from the UK who start in the top 7 positions take a historic 20th Grand Finals victory? It could be Grand Finals podium number 60 as well. Emerson McAndrew Uren, another driver undefeated so far this week, leads the field to the line, lights are out, we are off and racing. Yeah, this is where a race can either be won or lost into turn 1. Emerson McAndrew didn't do his usual inside look to see if he was under attack, and that cost him. Murrow's gone past. He's dropped down to about 4th or 5th. It is 4th place. But right now, it is Riley Murrow goes to the front. We saw this throughout the week. Oh, a little bit of hip and shoulder there through turn number 5. I think that was Lucian Smith that has visited the extra runoff that we have here at the Bahrain circuit. Emerson McAndrew Uren getting another position back from that 30s up to 2nd. Now the chase is on to get onto the back of Riley Morrow. We haven't seen a single breakaway from a single kart this entire week, and I don't think this will be the first time we see it. No, it's this could be a temporary lead advantage. Ahmed Al Khalifa has retired his kart. We're going to keep an eye on Oliver Spencer, who, and that is Capella offline. Vicente Capella drops behind Mark Moya from Romania. Riley Morrow defending. Here comes Emerson McAndrew Uren. He is simply irresistible this week, is Emerson McAndrew Uren. Now, how can he hold off not just the best of British, but the best in the world, who are swarming around him like bees in the honey pot? Talking about bees in the honey pot, unfortunately, we've lost a couple of our previous front runners throughout the week. Brody Cooper Darling and Isaac Ewan way down the order at the moment after lap 1. But we saw some push away throughout the heat races and pre-final. We're not seeing that now. These drivers tripping over each other at every opportunity they get. They want to be the kart in front, but I don't know if that is the tactic that's going to win a final.
dust in the air, carts over the curb. We saw an absolutely outstanding round the outside pass by Alfie May earlier on this week. He's just done it again to take the lead. Our camera cart is in the thick of the action, and that's an understatement. Brodie Cooper Dowling is still there, but he's down, he's emitted a lap down. Maybe there's a transponder issue with that. Please, your support on the YouTube live chat is very welcome. If you're watching, on television, Instagram, Rotax Karting, Facebook, Rotax Karting, YouTube, Rotax Karting, they are where you can let us know what TV station you're watching, where in the world you are watching this from. Down the hill towards turns 12, 13, 14, 15 and 16. Mayer leads Murrow, leads McAndrew Uren. A 3-car breakaway, but for how long, Kyle? I don't see this being a breakaway for very long, because if you look just behind White and Smith, the chasing pair getting onto the front group, there is also Duema, Reed and Fuentes. They're all pushing their way up from a terrible, well, not a terrible start, an outside top 10 start to get onto the front. Smith and White swap positions. Lucian Smith thinking he's the faster car. He can bring this back into the fight. But at the moment, you are correct, Henry. We've got a 3-car breakaway. But this doesn't stay like this for long, especially when they start getting towards the end of this race and looking to get into the front and control the race with a couple of laps left to go. Don't count out any of these drivers on our screens right now. Cook 7th, Reed 6th, Fuentes in 8th, Duema 9th. Oliver Spencer from 21st to 10th for Team UAE. The black and gold Falcon is flying again. There he goes in cut 147 under the gantry, 3 wide. The circuit looks so wide, and yet these drivers can fit 4, 5, 6 wide when they choose to. Pistori is down to 13th, Mark Moyer is 12th, Kaito Lloyd is 11th, Alex Riley from 28th to 14th. Oh, Mark Moyer getting squeezed like a zit coming out of turn number 5. He hangs on. Austin Oman's dropped to 13th. Fuentes has just dropped back to 15th. Even there, Pritham is up to 17th. Arthur Farrow is up to 16th. The one thing these drivers also need to be careful is there is an instant out on circuits that will bring out a yellow flag. That means no passing. You cannot pass under a yellow. Is that, what, sorry, I haven't seen that. There is a yellow out on circuit at the moment. It was brought to me from the producer. Okay. So at the moment, there is a yellow. We can't see which corner it's on just yet. Well, let's have a look. We're lights are green at the moment. One driver. Let's have a look. Oh, Kaito Lloyd has come out of his car. Obviously, the race still continues. That tells me that they're happy with Kaito's condition. He's okay. Cristobal Ricci Olcese has also dropped to the back of the field. Emerson McAndrew Uren to P back to the lead. And Mayer, Murrow are now caught by Smith and White, the famous 5. It's starting to look like a bit of a British Championship with a couple of extra carts following on and watching. Yep. 5 British drivers in the, sorry, I'm even mistaken. It's more 7. than that, 7 British drivers in the top 7 here and in Minimax. These drivers know each other well. They've raced each other a long time. But you know something? Only 2 of those drivers got their tickets in the UK, Ryan White and Alfie Mayer. Everybody else got their tickets in international events around the world. The UK do not get more tickets than anybody else. Their drivers just go around the world and qualify wherever they race. Emerson McAndrew going defensive now, super white line driving, and this is helping our current fastest lap, Oliver Spencer. There he is in the background. He's up to 8th place already. He's just gotten past Duema. He sees Reed in front of him, and this group in front, Emerson going defensive, Riley Murrow around the outside. It looks like White is going to try the same thing. He's left out to dry. He's going to go from 3rd, a possible 3rd, down to 7th place.
All the while, here comes Spencer, here comes Dwemer, and just joining the party is Riley. Alex Riley is having the race of his life. The young Irishman, kart number 112. It's his debut in this event. Ian Murray from Murray Motorsport Ireland, the Irish distributor, is looking on, and Ian, you have done a great job. You must be very proud. Now, what can your young driver do? They're too wide, round the outside again. Oh, this could be huge. And there's three, the Brits, in the barriers. The 166, Joshua Cook, gets turned around. That was Alfie May and Riley Murrow getting connected. How did Emerson and Lucian get away with avoiding that one? Not even that. It was even Riley and Spencer had to take massive avoiding action. That allowed Dwemer to move himself. Oh! That is Emerson McAndrew-Uren up over the back. He slows down. That is smart from Emerson McAndrew-Uren. Has his nose cone pushed in. Who leads now? It's Scotland's Ryan White. In second and third, though, Dwemer and Spencer, they've gone from 9th and 10th on the previous lap to second and third here in the final. There's a couple, 4 or 5 laps left to go. Spencer's decided he's tired of following behind. He's going up to second. He wants to get to the front and be the one to race for this victory here in the grand final. And off goes wide. Can't quite see the number there. That's 106. That's 106. That's Lucian Smith gone. Ryan White. Oliver Spencer has just taken the race lead. Julian Dwemer was 52nd in this event a year ago. The German champion, 12 years old, from Aachen. Ryan White, coached by Kai Hunter. Oliver Spencer, track limits, you know, Oliver. When Oliver is right, he is right. It's getting him into that mental space to do what he does best. Lewis Hall has worked so closely with Oliver to get him to this point. Now he has driven up from row 11 to the lead. We've got 4 laps to go, Kyle. White, Dwemer, McAndrew-Uren in 4th. Is this now just a 3-kart battle? There goes the farmer, Tom Reed, up into P4. Arthur Farrow up 19 places. Are you kidding me? Mark Moyer is there in 6th. McAndrew-Uren down to 7th. Then it's Chen Yi Cho up 16 places for Chinese Taipei and the island of Taiwan. Alfie May, Vicente Capella. Rivendev Pritham is trying to get a top 10 from India. Murrow, Christoph, Oman, Vasquez, Riley are next. Absolute brilliant driving from every single one of these mixed and mini-max drivers. We did call it at the beginning. Expect to see some of the names further down the order, move them way back up into the front. One of those drivers currently leading, Ollie Spencer. We have a look at a great move down the inside from Reed. Reed trying to get himself back into that front group after all the mess that happened in previous laps. But all this dicing, passing, and fighting is not helping them get back onto the front 3. Look at Mark Moyer. Moyer is giving Romania, Vio Anca Niquara, the distributors from Romania who host. Oh no, Arthur Farrow's had a mechanical failure. Farrow out of the race. The Niquara family, the Roadrunner racing team, the distributors from Romania who organise the Transylvania Trophy as well as the Romanian Rotax Max Challenge. The Transylvania Trophy is one of the most fun events that you could ever go to. Romania have never had a sniff of a grand final podium. They've got a sniff now. In fact, Riley Murrow over the back of Emerson. Over the back, and that also takes the 107 of Alfie May out of contention. 7 British drivers started at the front. Moyer now into P4. 7 British drivers, and the UAE lead the sole remaining British driver, Ryan White. This is Spencer versus Scotland and Ryan White
and Aachen, Germany, Julian Duemer. Lap 12 out of 13. Ollie Spencer's got to stay on the track, though. The officials aren't going to like it. And that is helping him down into turn one. He gets a cart length gap before they get there. White a little bit too concerned about Duemer at the moment to stay in touch with Spencer. Spencer starting to stretch his legs a little bit. It is 2 laps left to go. There is the reminder of Arthur Farrow. We saw him come into the pits the previous lap. It is the meatball flag, as they like to call it, the technical flag, black with the orange circle. He's received it and had to come into the pits. It's ended his run at the front of this Minimax final. But you're right, we had 7 Brits in the top 7. We now only have 2 in the top 4. Emerson McAndrew trying to make his return. Yeah, here's Tom, the farmer, Tom Reed, and who does work on his family farm. He is he goes to school, drives his go-kart, and then works the family farm. Mark Moyer runs 5th. We're gonna start the last lap. He's gotta stay on the track. Here we go. 1 lap for Spencer. 1 lap for White and Duemer to make a miracle happen through the roller coaster up to the top of the circuit. Only a finite number of drivers has managed to make a back of the grid start turn into a win. Caleb Williams, I think, being the last one in memory, being able to drive from 36th up to 1st. Spencer had a little bit more of an advantage than that. He started in 21st or 22nd place. He's moved himself up into the front with 5 laps left to go. It's now all up to him to defend. White is telling him to push on. Don't worry about him, but it's the final lap. At what point do you start getting comfortable? You need to defend on the final lap. They head into the final sector now. It is a left into a double right. Spencer, defensive into the left, defensive into the right. He's going to keep using that wide line, and it's going to give him the run to the flag. Here comes Ollie Spencer, a dream drive from 22nd to win out the Minimax final ahead of Ryan White and Julian Duemer. Now, why was Ryan White saying just go? I think because Ryan White knows he may have a nose cone penalty, in which case we will find out shortly. Duemer 3rd, Reed 4th, Moyer 5th, Capella, Chen Yi Cho, Alex Riley P8 for Ireland, Riven Dev Preetham P9 for India, Riley Murrow 10th. We look down the order. There is Alfie May, Austin Oman. Alfie Ward takes 15th position. Hugo Fuentes, 18th. Emerson McAndrew Uran's Minimax career will not end with a grand final title. It ends with a top 20 finish. Looking further down the order, Isaac Yoon, Ahmed Al Khalifa, Kaito Lloyd, Arthur Farrow failing to finish. And another race full of complete drama. I will remind you once again, judge not what you see. Oh, there's he's being technical flagged off the circuit. If you're commenting in at home and saying, oh, this is crazy, drivers should be disqualified, this is wrong and everything like that, well, there's a reason you're at home. It's because you ain't good enough to be here. So please remember, Minimax drivers are 11, 12, 13. There is Mark Moyer from Romania celebrating with Tom the Farmer Reed. Has he just seen one of the top 3 get a nose cone penalty? In which case, let's have a look. Spencer, nervous. There is Technical Commissioner Paul Klassen. No nose cone penalty, a high 5. Oh boy, the one. Now let's look down. Kyle Lawrence has gone down to try and get a word with our winners. Romania, you have every right to celebrate. And now we will have a look at the highlights of another
crazy race. McAndrew Uren didn't get a great start. Murrow had to force the issue. He had to go in early. He did so. McAndrew Uren fought back over the curbs with some of the drivers and through the final complex. Now there is Ollie Spencer. There's your eventual winner. He's behind Moyer. He was started 21st. Now, the British drivers, this was great stuff. Cook, at the moment, was in 5th behind McAndrew Uren, who in turn is pushing Murrow along. The 147, Spencer, making his way up the order. Cook, falling back and then coming back. Here's Spencer, currently behind Hugo Fuentes, using the patented Spencer line. Well, you know, all results are provisional. The officials look at everything afterwards. Now, this is where it almost went horribly wrong, and that is the end of Josh Cook's challenge. Murrow and Mayer got tangled, and there's McAndrew Uren up over the back of Lucian Smith. Emerson didn't get back on track, and I think that was Lucian Smith eventually vaulting up over the back of somebody else. It boiled down to a fight between McAndrew Uren and Chen Yi Cho side by side. Mark Moyer, well, whether he gets a nose-go penalty or not, Mark Moyer has just driven the race of his life. Sadly, out of the contention went Martin Slappins. Spencer wins. Last year, Spencer was 4th. The year before, he was 9th in Micromax. There's Ryan White. There is Mark Moyer's mechanic, Barros. Ryan White, I think, knew he had a nose cone penalty possibly. We'll get confirmation on that. There is the number 116. Barros, the mechanic. Oh. Now, was there a nose cone penalty on Mark Moyer's kart? I don't know. He's very, very happy. Kyle Lawrence has Oliver Spencer. 2 wins in 3 races for the United Arab Emirates. That's right, Henry. I'm here with Oliver Spencer. His weekend started out a bit difficult. A P8 was all he could get. He then got 2 second places in the heat races. He was the leader of our pre-final until brake failure. Ollie, you were standing next to me watching the Micromass. I asked you, can you do a miracle win here? You said to me, without a doubt, you're going to make it happen, and you've made it happen. You are the 2025 Rotax Grand Final winner in Minimax. Your face doesn't show too much excitement just yet, but you got to be over the moon. Yeah, I'm so happy in 23. On the last lap, I'd led the whole race in micro, and I got hit off, which I was very disappointed about. But I went again in Sarno. Could have done a bit better, but I think I did a good job with what I did. But this year, 3rd time lucky. I don't know what to say, really. I've always said up in the commentary box that your racecraft is second to none. You're always able to find yourself through the pack. You're able to defend when you need to. But the biggest thing that we've been talking about is your relationship with Lewis, yourself and Lewis, very close together, your mechanic. How has that relationship helped you get forward in your career and finally get yourself over the flag as the winner of the Minimax category? Yeah, we've been pushing really hard, me and Lou, this year. I think he's done a really, really good job of what he's achieved as a pair, to be fair. Yeah, you guys definitely are a pair. Every time I see you, you're traveling together, you fly together, eat together, look after the racing together. But obviously there's so many more people involved in your motorsport. This is the first time here in racing for the UAE. There must be a lot of people that you want to give thanks to. Obviously, my grandparents coming over. That was a nice surprise, them picking me up from school. My mum, my dad, my sister, obviously Lou, Connor, Ash, Michael, everyone at KR Sport, whole of Team UAE. So, yeah, thank you. Well, just to end off, an unbelievable drive from 21st to the front. That is our 2025 Rotax Grand Final winner in Minimax, Oliver Spencer. Thank you very much indeed, Kyle.
And yeah, you look at that, Oliver Spencer reeling off a long list of names, not just the team he currently races for in the UAE, but his previous team in the UK. We are going to have a short break for lunch here at the circuit. Why is this such an important global event? Well, you see the flag of Bahrain flying over us. We've had the CIK president here with us this week. We've also had some extremely influential and important people from the nation of Bahrain. One of them, Sheikh, spoke to Jen Wade earlier. Enjoy this interview. It will tell you why this is such an important global event. We'll hear from some of our partners, and then we'll be back for the second half of the finals day here in the biggest party in world karting. Don't go away. Sheikh Salman, really, really great to be back here in Bahrain, and thank you so much. Fantastic facilities, and of course we know it's excellent for an event like this, huge international event. I'm sure this is really one of the most popular venues in the whole world for so many competitors. First off, welcome and thank you for your kind words. I mean, for us, yes, the circuit has been, or the Bahrain International Karting Circuit has been, you know, a great improvement for what we do. We're very proud of this facility, and we try to build on it. And events like this really make sense, and we're happy that everyone's here. We have a simple, you know, way of doing it in our culture. We take care of our guests from the moment they land till the moment they leave, and we want everyone to come here, have safe racing, great racing, and create these memories that people will want to come back. Of course, we know that as soon as we land, we feel very, very welcome. Lots of people have been talking about how good the hospitality is here in Bahrain. But what about you? You also share this passion for racing yourself? Maybe you tell us a little bit about your own experience. I mean, I joined the track in 2003, 2004. I've always been passionate about racing, about driving, and I thought if I worked at the track, it'd be easier to drive on the track, which was the worst decision, because as I progressed, I was more in the office and everyone was going around, but I got a chance to drive a bit, so the passion is still there for sure, and I've been, you know, lucky enough to be part of this great team in 2004. I took over, I think, in 2010. And then built, I love building teams, human capital, all of that. So I'm very proud of the team that works here. You can be proud. Why is it so significant to be here in Bahrain, you know, to be the motorsport place, really here in the Middle East, to be the home of motorsport? Why is it so important? I mean, for us, there has always been a history of motorsports in Bahrain. I think the Motor Federation was set up in 1952. So the circuit was kind of a continuation of that. We needed a proper circuit. We were the first to host F1, obviously. And that kind of set up the region, our neighbors saying, okay, this is the right track. So we're very proud and happy that we have 4 F1 venues now, but also, I mean, none of them yet have a karting facility like this, but that's also coming. And we build the industry, we build the sport all together, and we've seen that change over the years. So that's really important. Yes, we're the home of motorsports in the Middle East, but you also have to prove it. So last year we had 424 events at the racetrack. And that's a surprise. I mean, 112 are non-motorsports, but anything from F1 to WEC to all and the karting track is the same. If I say, like, okay, in terms of racing, maybe we've had 18 races, about 74, I think, events. But more importantly, our arrive and drive, 64,000 people have come through the gates here last year. And that's a good start for us as a small island, that we build on that. We get them into racing, and hopefully we'll see them join. And of course, that's why an event like this is great, not only for Bahrain, but also for the region, for local communities. And I know recently you announced the Musco Young Driver Development Program. So that's also another vision of yours. Yes, I mean, we're very proud and happy, and I want to thank Moscow
for being part of this program. I mean, it was their initiative that they wanted. I mean, they were the ones that did the lights also on this track, and they wanted to give back to the community. So we worked with them by doing a driver program, mainly for people that it's hard for them to enter the sport. So really reaching out into the community and bringing them. Another thing that we focused on is female drivers. So 50% of that will work on bringing female drivers into the sport. And if we can, and it's not just, you know, starting out, but there's also an advanced program that if we select good drivers, they will support even in taking them higher. And I think, I mean, for us, the Grand Finals or something like that plays two parts, I think, especially for Bahrain. One, it inspires people to be part of this. And they see the racing, they see the drivers from all over the world in their suits, with the names, with the countries. And I think this is something that's really inspiring for our local Bahrainis. I mean, we do have a Rotax challenge here, or championship. I think 11 qualified for these Grand Finals. And so we need to build on it. That's the third time. I think we have 21, 23, and 25 now. 2025, so it is growing. I'm just happy that everyone's here again. Yeah, we're happy to be here as well, and all those points you mentioned I know are really on par with the Rotax philosophy, to give people an opportunity, to give them, you know, a path in whatever, you know, sector they're in around the world, whatever region, whatever level, and come to this level, which is really the highest, and to come to this incredible location, but also to understand your vision. I mean, we're part of that growth and development within the region as well, which is fantastic. It is. Yeah. I want to ask you one thing. I've heard from your team that you have a little bit of a thing with 3 principles. I think it's ideal just to finish off our interview for the Grand Finals, and I hope you're okay to tell us a little bit more about it. It is the DNA. I mean, it came a couple of years back, and I was struggling with something in the company or in a task that I had to do, and I asked the question, why do you show up to work and what's important? And literally the format was a piece of paper, and you know, no names, nothing, just tell me what's important. And I found, you know, sat in my office, opened up each piece of paper, and found out that, you know, the biggest bunch of papers was talking about how proud people were about being part of the circuit, or proud that the circuit represents Bahrain, and all of that, or Formula One. The second biggest, the second largest amount was people that were passionate, whether it is karting or F1 or drifting, or so I saw, okay, I've got pride, I've got passion, and this is truly, you know, what came from them. Obviously, we're a racetrack, we're surrounded by checkered flags, timing, all of that, and in management you have to measure it. So we added performance. And I told HR, I told everyone, it starts with the 3 Ps: pride, passion, performance. If the person that's coming into the company doesn't have those 3 Ps, he won't fit in. No. So that worked really well, and you feel it with the team. I mean, they just, and it's easier for me to manage. I just do it with pride, do it with passion. The performance will come. And then this way it's easier not to be picky on why you didn't do this. And you just say, was that pride? Was that passion? And then they just do it better. Of course, with passion, sometimes you make mistakes or you could be better, but you learn from that as well. Absolutely. And the other thing, when someone is passionate about something, I mean, and I feel bad for them, because they will stay. There is no 9 to 5 at the racetrack. If you're passionate about it, you're here, you're putting the hours and all that. And so you also have to take care of them, make sure that they're happy, you appreciate them. Working on a 4th P, not yet clear, but I want to do podiums. So you have pride, passion, performance, and podiums. And that's where you celebrate the 3 people, you know, and I'm not convinced. No, not convinced. I am convinced. I just haven't figured it out yet. But it will come. It'll come one day. Okay, it's going to come on Saturday afternoon. For sure. We're going to be on the podium. For sure. And I was just thinking to myself, there are many mechanics who will completely understand your philosophy, because there is no time limit. Some of them wouldn't leave if we didn't turn the lights off. They're very proud to represent their nation as well, with the drivers and all their team. They're passionate, we know that. They're looking for the performance and the podium on Saturday afternoon. It's perfect. We'll finish that off for you, the principles we're going to make it for by Saturday, and we're going to look forward to seeing you
in the grandstand or up in the Rotax Club. We hope you come back if you have time. For sure. Yeah, thank you. Thank you so much. So parity is very, very good with the Rotax engine, and I would say the Rotax engine specifically, you pull them out of the box and they are all pretty much dead even. Usually as an Australian, when you travel overseas, you're not going to get the same equipment as the Europeans just because they're a bit more known. Whereas Rotax, I don't feel that way. So you know when you arrive, it's just down to the driver and getting the cart set up right. You don't have to worry about if you've got a really good engine or not. We want to have this competition as fair as possible to all the drivers. We checked top 3 and some random drivers. So everything that it's possible that they change or try to modify it, we will check. The biggest payoff putting all the efforts to the topic parity is the closest racing you can ever see. You've got to be pinpoint perfect everywhere. I think that's what's really cool about the event. You've got to be perfect and you've really got to nail it to be good up the front. To me, everyone's wearing the same helmet out there. There's no difference at all. It really feels like it's just all on the driver for this race, and that's what's so special about it. They all know that they are at the same level and they all have the same opportunity to win the Grand Finals. From the start to the end, the closest grid, and it's not decided within the first 1/3 of a race, it will be decided in the last. And this makes us happy as Rotax that we have done our job in terms of parity.
Welcome back, ladies and gentlemen, around the world, both on the Rotax Karting YouTube channel and on any one of the 47 terrestrial television stations across 92 countries that are covering this event live for the first time. The second half of finals day here at the Bahrain International Circuit is about to get underway. 4 races, 4 champions to decide. This circuit is quite simply one of the best in the world. If you're new to karting, if you're new to Bahrain, this is a lap of the Bahrain International Kart Circuit. So this is Bahrain International Karting Circuit. It's known as one of the best in the world. The drivers love it. Why? Let's find out. Giving you a guided tour of this 16-corner track. Across the start-finish line, turn 1 is fast, flat, and very, very spectacular. But that's about the only flat part of this circuit as we head into the first of 3 timing sectors. Sector number 1 is an absolute roller coaster of a ride. You've got to maintain rhythm. You've got to maintain the apexes, because if you don't, then you're offline for the first big overtaking opportunity up at turn number 5. Out of turn number 5 into the middle sector. Short, sharp, spectacular, and with turn number 8, the key overtaking point of the entire circuit. You can't run out too wide for track limits, and if you're too slow out of it, then you're slow on the run up to the top end of the circuit, sector number 3. The incredible corkscrew corner at the top end of the track. A good exit out of there means you're in prime position for the final set of 90-degree corners that may decide who wins this year's Rotax Grand Finals. There you go, ladies and gentlemen. That
is why the drivers love this circuit, and that is why the Rotax Grand Finals has come back to Bahrain for a third time. The first race this afternoon is Junior Rotax. Can we make history? Jacob Ashcroft, the question was, can you make history? But I think you're only thinking about the racing. I mean, I want to win the race, and to make history, that would be really good. But you've got to focus on the race. I think it could go anywhere. It could be a scrappy race, or it could. I mean, I would like it to go how it went last year. just to get a gap and just float off into the distance. Yeah, it's a nice track to go floating off into the distance, isn't it? Yeah, the track's really good here. I mean, the toe around here is just absolutely massive, so I think it might be hard to get away, but you never know with Junior Rotax. Of course, you're a tall junior, but I just want to say this is about teamwork, isn't it? Not only working together as a team, but also teamwork as in mechanic, driver, understanding each other, finding the setup for the circuit, the conditions. It's really warm out here, but we've got a little bit of a breeze, so we've got a little bit of sand coming across. How proud are you guys? I mean, representing your nation, working together. Do you feel comfortable? Of course, we've got Aston there. There he is. He looks a bit nervous. You're not nervous, are you? No. How proud are you working together as a team? You've done a fantastic job. Yeah, I'm really proud of our achievements this year, and I'm proud of Aston this week for helping out, and he's done a really good job. And also, you have achieved so much. As I said in our interview, if anyone missed it, catch it on YouTube as well. Achieved so much really up until now. So Jacob, enjoy the race and focus on driving, and yeah, we know you can do it. Well done. Okay, a quick word with our Spanish. Oh, what happened? The grid boy was going to drive the go-kart. I just asked him What if he happened? wanted to sit down. Oh, and of course he said yes. Was that fun? Did you have fun driving? Yes. Yeah, he had fun. Maybe you get a few tips off him, Jeremy. What do you reckon? I think he knew. Yeah, I don't think he can reach the pedals though. He's so tiny. Wow, how cool was that? Now, Jeremy, not so good in qualifying, I guess, not having the luck, but you came through in the heats. So you think you can do it again? Yeah. Yeah? Always. Yeah. Of course, Jeremy Reuters, all the way from Spain. Of course, this is a holiday, I guess, family holiday. Yeah, from Karting Campos. Dad's saying goodbye. Alrighty, and I'm just going to ask you, what do you think? The Mojo racing tyres, you think you've got enough to get through to the end? Sure. Yeah, sure, I thought so. You know how to manage it, don't you? Yeah. Yes. Alrighty, thank you so much. Gracias, and good luck. Alrighty, so that's it for me. Back to Henry in the commentary. Итак, дорогие друзья, очень рад, что мы наконец-таки дождались следующего заезда в классе Rotax Max Юниор, в котором Даниил Воинов будет представлять честь нашей страны. Ну что ж, прямо сейчас пилоты выстроились на стартовой решетке, они готовы к тому, чтобы сейчас устремиться вперед, и готовы к тому, чтобы в течение многих кругов в гонке, в финальной гонке, в гранд-финале, практически на чемпионате мира показывать свои результаты, достигать самых-самых больших высот. Ну и сейчас представление пилотов на стартовой решетке. Как вы видите, с первой стартовой линии стартуют Джакоб Ашкрофт и Райан Грандор, пилот из Великобритании и пилот из Канады. Ну
Ну а наш пилот Данил Воинов, выступающий под номером 233, стартует с 16-й позиции. Это 8-я стартовая линия. Сейчас мы до нее доберемся и посмотрим на Даню Воинова. На самом деле уже сейчас видно Даню Воинова, потому что у него яркий серебристый шлем, так что я думаю, что вы сейчас его прекрасно увидите. Будет он с правой стороны по экрану, и мы внимательно посмотрим. Давайте обратим внимание, чтобы была вот такая вот картинка большая, да даже не такая вот. Даже вот Данил Воинов, да. А Данил Воинов стартует с 16-й позиции. Он на самом деле очень неплохо провел предфинальный заезд P8 и Best Lap. 4 позиции отыграл. Вот. Ну и у него очень хорошие были результаты, но попеременно просто. Да, вот, например, второй отборочный заезд, он прорвался с 18-й аж на 7-ю позицию. 11 позиций отыграл. Таким образом, показал действительно хороший результат. И при этом его квалификационное время было вторым. Но из-за штрафов, которые до сих пор вызывают различные споры и сомнения, Данил Воинов, к сожалению, стартовал вот лишь там с 18-й позиции, хотя, по идее, должен был стартовать в первой тройке уж точно. То есть у него было очень хорошее время, но у него было снято не один даже Best Lap, а 2 лучших круга. Поэтому всего лишь тогда 18-я позиция. Прямо сейчас у нас идет подготовка к гонке. 18 кругов нас ожидает впереди. Данил Воинов, как я уже говорил, стартует с 16-й позиции. Настрой у него нормальный, боевой, все хорошо. То есть он нормально, стойко переносит все тяготы и лишения картинговой жизни здесь, в Бахрейне, на Гранд Финале 2025 года. Ну, давайте сейчас сделаю потише звук с основной трансляции, чтобы вы могли лучше меня слышать, потому что я тоже не могу здесь достаточно громко говорить, потому что нахожусь в медиа-центре. Ну и здесь работают люди, и мы должны работать тихо. Я единственный комментатор, который, в принципе, здесь работает, за исключением Хенри, который является официальным комментатором, но у него своя комментаторская кабинка, вот, а мы находимся в медиа-центре со всеми остальными репортерами, со всеми остальными фотографами, которые освещают Гранд Финал 2025 года из Бахрейна. Что ж, выход на стартовую прямую, это означает, что прямо сейчас старт дан и гонка началась. Давайте внимательно смотреть, как она будет развиваться. Якоб Ашкрафт из Великобритании первое место, Райан Грандур из Канады на втором месте и Альберт Френд также из Великобритании с 3-й позиции стартовали. Никита Любимов у нас на 4-й позиции, 230 номер. Ну и, конечно же, Данил Воинов, 233 номер, 16-я стартовая позиция. Посмотрим, что будет у нас после первого круга, после того, как пилоты уже проедут самый напряженный, самый непростой первый круг. Целых 18 кругов нас ожидает, и я очень надеюсь, что Данилу Воинову удастся показать хороший, достойный результат, которого на самом деле он заслуживает, потому что его скорость позволяет ехать очень быстро, его скорость позволяет ехать и бороться с самыми топами. Давайте смотреть внимательно. Данил Воинов по итогам первого круга у нас по-прежнему на 16-й позиции. Вот, ну, надеюсь, что дальше будет немножко прорываться. Второй круг у нас начался, и посмотрите, во второй группе лидеров там идет невообразимая просто борьба. По 3-4 пилота заходят в поворот, параллельно друг другу, колесо в колесо, и стараются бороться. Ну и также, естественно, тройка лидеров. Якоб Ашкрафт, Альберт Френд и Алексис Бейларген из Канады. Вот такая у нас тройка лидеров образовалась. Ну а лучшее время круга у нас у Альберта Френда из Великобритании, 55,77 секунды. Находится он на второй позиции пока что. Но я так посмотрю, там у нас сейчас
скорее всего, будут и атаки, и, возможно, смены позиций, хотя первых два места занимают пилоты из Великобритании. Team UK. Здесь одна из самых многочисленных команд, которая представлена. 25 пилотов я насчитал на параде пилотов, то есть очень-очень много представителей Великобритании, и английская гоночная школа, прямо скажем, здесь показывает очень достойный, сверхдостойный результат, потому что в каждом классе, в каждой группе в лидерах всегда англичане. Молодцы, они очень здорово едут. Ну что ж, Даниил Воинов у нас пока на 17-й позиции. Одну позицию потерял, к сожалению. Вот. Но, опять-таки, это только лишь сейчас третий круг. Ну, а лучшее время круга по-прежнему... А нет, уже лучшее время круга у Джереми Ревс, по-моему, испанский пилот. 55,17 секунды. У Данила Воинова 55,50 секунды. И отстает он от лидера на 4,9 секунды, находясь на 17-й позиции. Очень здорово нам сейчас показывает Джереми Ревс картинку с его карты, как он преследует своих соперников, как он преследует Алексиса Бейларгиона из Канады, находясь позади него буквально в каких-то там сотых долях секунды. Меньше корпуса расстояние, а Райан Грандур из Канады, к сожалению, упустил аж целых 6 позиций и сейчас едет на 8-й. Даниил Воинов поднялся на одну позицию и снова стал 16-м, как и стартовал. И у него сейчас было лучшее время первого сектора, лучшее среди всех остальных пилотов. То есть очень хороший результат у него был. Мартин Солтис, лучшее время круга прямо сейчас, 55,11 секунды. Но я думаю, что оно еще будет улучшаться, а оно еще будет... все меньше и меньше. Я думаю, с 50 секунд точно пилоты выйдут, а может быть даже и еще быстрее будут проезжать круги. Альберт Френд и Якоб Ашкрофт, два пилота из Великобритании, сейчас оторвались от своих соперников на 0,3 примерно секунды, а Кай Кларк, также из Великобритании, замыкает тройку лидеров с отставанием от первого места на полсекунды. Даниил Воинов улучшился, поднялся на 2 позиции, но сложность в том, что когда пилот не едет в первой, не то что там пятерки, даже десятки, очень сложно следить за его успехами на трассе, потому что операторы обычно показывают борьбу у лидеров. И это, абсолютно правильно, абсолютно справедливо, поэтому... Вот сейчас промелькнул там Даниил Воинов. Ох, какое у нас сейчас было столкновение. Даниил Воинов там промелькнул на заднем плане по вот ярко-серебристому шлему его видно с красными предплечьями, поэтому давайте смотреть за Даниилом Воиновым. Сейчас он все чаще и чаще будет мелькать на наших экранах, потому что он поднимается немножко по турнирной сетке. Даниил Воинов сейчас находится на 13-й позиции, там борется с 12-й, 14-й позиции с Райаном Грандуром. Райан Грандур ушел вниз, Ник Бресселли сейчас находится позади, и Хэри Фриман из Великобритании впереди Даниила Воинова. Даниил Воинов 12-й. Ну, давайте смотреть. Сейчас самая борьба начинается именно у наших пилотов. И посмотрите, на группы они разделились, да, наш Даниил Воинов находится такой в третьей группе лидеров, именно группе лидеров, потому что он уже приближается сейчас к первой десятке. Всего 36 пилотов у нас вышло на старт, и вот Даниил Воинов в первой трети у нас находится ровно 12-й. Молодец. Ну, а мы сейчас наблюдаем картинку с Джереми Риверса. И он пытается догнать Кая Кларка и Альберта Френда. У нас прошло уже 8-й круг из 12. Ну и лучшее время круга прямо сейчас показывает Леонардо Серавалли из Канады. Пилот. Лучшее время первого сектора у Тайджина Сакана из Японии 18,25 секунды.
Даниил Воинов по-прежнему у нас на 12-й позиции. 4 позиции он отыграл. Самое начало гонки. Если он пойдет в десятку, опять-таки я буду считать, что это выполнена программа максимума, даже больше. Это сверхзадача, потому что Даниил Воинов уже находится в финале. Это уже очень достойный, хороший результат, которого, ну, прямо скажем, он заслуживает на 150%. Со своей скоростью, со своим опытом, со своим подходом. Очень-очень хороший, быстрый, рассудительный пилот, при этом с чистой борьбой. Ну, а мы с вами прямо сейчас наблюдаем, как пилоты уходят уже на 9-й круг, вход в первый поворот. Очень плотная борьба у нас там начинается, причем плотная борьба у лидеров. И, прямо скажем, эта борьба играет Дане Воинову на руку. Почему? Потому что лидеры, когда начинают бороться, вот эта вся вот группа, примерно 10 пилотов, это говорит о том, что они начинают ехать медленнее, потому что им необходимо отвлекаться на борьбу, на защиту, и Даня Воинов имеет возможность к ним приблизиться. Что он сейчас и делает, и вот прямо сейчас на ваших экранах Даниил Воинов промелькнул. Опять-таки, обратите внимание, да, белая спина, красное предплечье, и вот он, серебристый шлем. Шлем, как у космонавта, который видно издалека у Даниила Воинова. Поэтому давайте смотреть внимательно, давайте надеяться, что у Дани все получится, и он начнет бороться уже в десятке, потому что прямо сейчас Даниил Воинов у нас, к сожалению, что-то как-то спускается по результату. И где у нас 33-й Даниил Воинов? Что случилось? Что с Даней случилось? Только что мы его видели на экранах, но где-то что-то упустили. Как так? Как так? Вылетел за пределы трассы, похоже, вот. Но, в общем... Нет, Даниил Воинов 19-й. Почему нам показали, что он как будто бы спустился вниз? 19-я позиция, минус 3 позиции от стартовой. Вот, но видите, у нас здесь есть пилот, которые вообще сошли и не смогли продолжить, поэтому давайте смотреть дальше. Чуть-чуть я радовался, что Даня Воинов начал подниматься, был уже 12-й, но вот, к сожалению, видите, не все так просто. Что давайте снова болеть заданию, чтобы у него все получалось. Пока что очень все сложно. 15-й Даниил Воинов сейчас. Одна позиция у него по сравнению со стартовой отыграна, а это уже 11-й круг. Уже больше половины гонки у нас позади. Впереди идет очень мощная группа пилотов. Посмотрите, это порядка там 12 пилотов едут просто одной кучей, одним роем, летят сейчас, пытаясь обогнать друг друга, пытаясь прорваться вперед. И основная борьба — это Кай Кларк и Альберт Френд и Якоб Ашкрофт. Все пилоты из Великобритании на первых 3 позициях. При этом Кай Кларк на 9 позиций сейчас прорвался и занимает первую строчку в данной гонке. Представляете, прорыв на 9 позиций на первое место у Кая Кларка получился. Пилот из Великобритании, как я уже говорил, вот это потрясающая действительно школа. Школа картинговая, школа гоночная, которая воспитывает вот таких вот очень быстрых пилотов, которые умеют жестко сражаться и умеют бороться, выступать в гранд-финалах, понимая правила, понимая пределы допустимые. Вот, потому что у нас в российских чемпионатах допустимые пределы до различных наказаний, штрафов и протестов значительно ниже. То есть практически любое касание, любая агрессия в сторону соперника, ну, на трассе агрессия, я имею в виду, у нас уже карается сразу наказанием. Вот здесь же это все допускается. Поэтому гонки здесь намного более агрессивно проходят и намного более ожесточенно можно бороться. И вот посмотрите сейчас, как один из пилотов срезал, подлетал на кербе, но при этом проходит сейчас очередной круг, 13-й круг, и втроем борется за право прорваться вперед. И ведь это борьба за чемпионство на гранд-финале и за возможность увековечить свою фамилию на
кубки Гранд Финала серии Rotax. Этот кубок, как кубок Стэнли, он достаточно большой, у него есть сверху такие нарощенные полосы, как практически как кубок Стэнли. И на нем, естественно, пилоты в разных своих классах, которые завоевывали позиции первые, имеют право выгравировать свое имя, свой класс и флаг своей страны для того, чтобы почтить, увековечить память победы. Это очень здорово. Но мы сейчас наблюдаем, как продолжается у нас борьба. И Кларк и Фрэнд из Великобритании находятся на первых позициях, так же, как и Ашкрафт. И четвертая позиция Фримана из Великобритании также находится на четвертом месте. То есть они практически все позиции заняли. Представляете, да, все 4 позиции — это пилоты из Великобритании. А это уже 14-й круг в юниорском классе. Так что все внимание на экран. Даниил Воинов находится на 26-й позиции. Сместили его, конечно, во вторую часть пелотона. Не так-то это просто удержаться. Но вот я смотрю, там и Любимов находится у нас на 31-й позиции, хотя стартовал он в лидерах. Все поменялось очень сильно за эти 14 практически кругов, которые прямо сейчас на ваших экранах пролетают в прямом эфире. Впереди остается также 4 круга, да, 15, 16, 17 и 18 круги. Ну, а борьба у лидеров продолжается полным ходом, и все 4 пилота из Великобритании сейчас держат все 4 первые позиции. Также пилот из Великобритании находится на 9 и 10 позиции, то есть в десятке 6 пилотов англичан. Вы можете себе это представить, да? Из 60 стран, из 400 пилотов в десятке в юниорском классе находится 6 пилотов из Великобритании. То есть насколько сильная школа, насколько сильные пилоты и потрясающая подготовка к гранд-финалам. Молодцы, конечно. Это фантастика какая-то сейчас происходит на трассе. И давайте смотреть внимательно за тем, как происходит у нас борьба. Видно, там, да, и срезки были, и что только мы с вами вместе не видели. И вот очень красивая камера сейчас с карты одного из пилотов. Отворачивается и вылет за пределы трассы. Посмотрите, все, пошел в песок, улетел один из пилотов. Вот я так понимаю, этот пилот как раз один из лидеров, который оказался немножко не в том месте, в котором должен был оказаться. Ох, как непросто, ох, как непросто. Давайте смотреть внимательно дальше, что у нас будет происходить сейчас на трассе, потому что осталось буквально чуть больше 2 кругов. Это означает, что вот сейчас ставки максимально высоки. Сейчас идет такой накал страстей, который просто даже сложно себе представить. И посмотрите, у нас сейчас с камеры, установленной на карте, произошла ситуация, в которой пилот попал в серьезный инцидент. Ну, Даниил Воинов у нас пока продолжает движение. И давайте посмотрим, кто на какой позиции находится. Кларк, Бабичек, Фриман, Ашкрафт у нас занимает первые 4 позиции. При этом, да, Фриман у нас выходит на первую позицию, Кларк второй, Бабичек из Чехии у нас находится на 3-й позиции, и Ашкрафт из Великобритании снова на 4-й позиции. То есть у нас прям вот это все очень-очень меняет. Даниил Воинов у нас на 25-й позиции, пытается догнать своих соперников. Вот, поднимался аж до 12, но, к сожалению, вот такая ситуация возникла, и неприятная, не самая лучшая для Дании. И вот он оказался лишь на 25-й позиции. А осталось ехать чуть более 1 круга. Это 17-й круг из 18. И вот прямо сейчас на ваших экранах пилоты выезжают на свой финальный круг. И прямо сейчас будет самая интенсивная борьба. Я, наверное, думаю, что всего гранд-финал, потому что это юниоры борются. Они, прямо скажем, совсем не считаясь ни с безопасностью, ни с какими другими факторами, то есть им нужна одна победа. И прямо сейчас 2 пилота из Великобритании, Фриман и Кларк, сражаются между собой.
И давайте смотреть внимательно, как у них будет проходить сейчас заезд. Прямо сейчас мы видим, как очень плотно идет борьба. Это последний финальный круг. И на финальном круге, ух ты, посмотрите, налетает сейчас один пилот на другого. И они останавливаются, их проходят, их соперники. Вау, какая фантастика, какая драма разыгралась у нас прямо сейчас. И смотрите, это буквально было на предпоследнем повороте последнего круга. Мацинас у нас Майус Мацинас выиграл из Литвы этот заезд в юниорском классе. Это какая-то фантастика. Сденек Бабичек из Чехии на второй позиции и Якоб Ашкрафт из Великобритании на третьей. Это что-то невообразимое. Даниил Войнов на 22-й позиции. Вот это да, вот это развитие событий. Сейчас нам наверняка покажут хайлайты, мы наверняка их увидим, потому что то, что произошло на последнем круге, но это точно должно войти в какую-то историю картинга, как не нужно делать. То есть какие ситуации возникли у нас на трассе. Это что-то невообразимое. Ох, прям такая очень напряженная, конечно, была гонка для пилотов. И то, что мы сейчас видели, наблюдали, это ай-яй-яй. Стрелой промчался через старт. Воинов в гонке, как всегда. Финишная лента, яркий знак, победа ждет его всегда. Александр Желенков, спасибо огромное. Даниил в борьбе, да, Даня жги. Ну, вот Дани не все очень хорошо, скажем так, сложилось, да. Он почему-то у нас на хронометрии, да, 33-м появился, вот Виктору Желенкову я отвечаю, да. А потом, да, понятно, 13-м, потом куда-то вниз снова спускался. В общем, были непонятные моменты с храл. Это лучше, если так, чем наоборот. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот получилась потрясающая гонка. Вот такой получился интереснейший заезд сейчас среди класса юниорского, в котором Даниил Войнов финишировал на 25-й позиции, по-моему, да, насколько я понимаю. Сейчас посмотрю еще раз. Так, Даниил Войнов, нет, 22-й, прошу прощения, 22-я позиция, да, минус 6 позиций, к сожалению, потерял. Вот, хотя поднимался буквально там на 12-ю позицию, боролся, 12-й, 13-й, 14-й позиции постоянно вот в первой части гонки, но потом вылетел немножко за пределы трассы и потерялся. Вот, но все равно я считаю, что Даниил Войнов, мало того, что приехал на Гранд Финал, для него это уже третий Гранд Финал, он еще и добрался до финала, что очень и очень здорово. Поэтому мы поздравляем Даниила Войнова, поздравляем с тем, что он добрался до финала, очень здорово отстаивал честь нашей страны. Ну и, конечно же, поздравляем Майуса Мазинаса из Литвы с его победой. Он, наверное, и сам не верил и не мог представить, что он сможет победить, но он победил благодаря тому, что два британца сцепились между собой и выбыли из борьбы на последнем круге, на предпоследнем повороте. Жденек Бабичек из Чехии на второй позиции и Якоб Ашкрафт из Великобритании третий. Вот такой вот получился финал в гонке юниорской, который вы видели все на экранах. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, вот у нас интернет пока что не восстановился. Не знаю, в чем может быть причина, но вот ситуация как есть. И ничего с этим не поделаешь. Вроде бы как бы интернет должен быть, но вот почему его сейчас нет в медиацентре, непонятно. В любом случае, напомню, что для вас работает Дмитрий Рыков. Вы смотрите прямую трансляцию из Бахрейна. Ну и мы всю эту трансляцию записываем параллельно тому, что мы показываем ее. Поэтому вы в любой момент можете ее будете посмотреть уже в записи. Сейчас ждем следующего заезда, который должен у нас состояться в 14:05.
Там будет финал д.4 Мастерс и Дмитрий Кафанов, главный герой. Так что все внимание на экран. Ну а сейчас показывают хайлайты, самые красивые моменты гонки. Поэтому давайте их тоже, естественно, посмотрим внимательно. Ashcroft at this point. Kai Clark drove so well for 9/10 of that race. Ashcroft, that was sort of Ashcroft, not the demise of Ashcroft, that's not fair, but that was one move that didn't work. And then when Kai Clark got into the lead, he set his stall out, and again, a magnificent drive. For most of the race. Lubimov was second. Further back, Roy was over the curb. That would not be the only time he did that. The second time he did that, our camera decided that it hadn't had enough. It's all right, Jeremy, we're not going to bill you for it. Then there was a group of 7. Now watch this with Albie Friend. This wasn't the moment that Friend got turned around. Over the curb, into the barriers. That, I think, was Vilmos Vilicic, was it? Kai Clark having to defend. Friend, Ashcroft. There's Harry Freeman coming into frame for the first time. The pink and purple crash helmet. Denny Babicek at this point was 4th. A little bit of, hip and shuffle, but Ashcroft. And that was Clark coming across. Friend was there. There is Babicek trying to go round the outside. Hadn't got Kai Clark cleared, and that was, well, as I'm a fan of Kai Clark, that was his fault, and I will say it live, and, because it was. The move wasn't on, but there we go. Then I was third, and the first 2 guys crashed, and that was first. It was very much a race of attrition. You looked to stay safe and stay out of all the drama and all the fighting, and that seemed to work out for you to take the win. You've got to be ecstatic. There must be so many people in your mind that you want to just say thank you to for getting you to this point and allowing you to take that victory here in the final. Yeah, I want to say thanks to my dad. Even he was not here, but he was supporting me. And I want to say thanks to my mechanic and all my family who supported me. Well, fantastic. I'm sure you've got lots to celebrate, and you want to celebrate with your people. You've got to get through the park for May and that beforehand. But a great drive from you, keeping it safe and staying out of trouble. Majum Mazinaz, our grand final winner in the junior match class here in Bahrain at the grand finals. Thank you so much, Kyle. Miguel, it's been a pleasure having you up in the commentary box with me all week. What have you made of it, and what's got the future got in store for karting in the Philippines? Sorry? What has the future got in store for karting in the Philippines, and what have you made of your time up here? Have you enjoyed yourself commentating? I mean, I enjoy it here. In terms of the future, in terms of your question, we recently gotten Minimax already in the karting zone in Philippines. Brilliant. So now we might actually now get more karters to go here into the World Finals. Starting from a younger age as well in Rotax, which means they'll be better prepared, and they'll be when they get to the Grand Finals. Well, to all the Philippine fans who have been on the live chat, please, thank you. We appreciate that. And we appreciate you being here, Miguel Quinones. And we'll see the Philippines back here stronger than ever.
all the best. We look at the grandstand filling up. 3 races to go. Senior Rotax up next. As we look at now, Philippines is part of the Asia region in Rotax, and the first tickets for next year's grand finals are available next month in January in Macau. Want to find out? Let's show you. Well, that's how you win the first ticket to the 2026 Rotax Grand Finals. I am joined by a driver who has already secured a top 6 finish today, Alice Piazza. E20, the Electric Renegade, well done. Good race. Yeah, I mean, coming from 17th was not easy, that's for sure. Yep, we saw it. It was an action-packed race. It was a good one, though. I had a ton of fun. You know, can't thank Can-Am enough for putting their faith in me to go out there and perform. And I think, considering the chaotic weekend that we've had so far, pretty good results. So I'm pretty happy with it. Indeed. You mentioned Can-Am. You are a Can-Am ambassador. Can-Am is one of the the brands of Rotax. We're going to go to Jen Wade very shortly, but very quickly explain a little bit about your role with Can-Am and what Can-Am has to offer. Yeah, so I'm an ambassador for Can-Am's 2-wheel program. That's with the Can-Am Pulse and Can-Am Origin. Those are electric-powered motorcycles. I have the Pulse, that's their naked bike, and then the Origin is more of an adventure-style chassis, but it's the same motor that's in the E20. Little 47 horsepower liquid-cooled electric motor that I had a lot of fun driving at the start of my career, and now have a lot of fun on the road on that motorcycle. Yes, I've seen you around the paddock, dressed like Evel Knievel, if I might say. Just a little bit. Just no jumps on the bike yet, though. No jumps on the bike yet. Your second grand finals, compare it to the first. Competition level higher in E20? Yeah, I mean, the strength of the field's incredible. It's the best of the best here. You know, to be the worst person here, you already have to be the best of the best. And so incredible to be able to, you know, after not karting for 4 years, get put on a world championship grid and be able to be competitive and have some fun out there. Yeah, no, exactly. I mean, when you say to be the worst here is 72nd, that means, but you are one of 72 champions. You have to be a champion of your own country to come here to start with, and that is the beauty of Rotax racing. It's a global audience, you know, we put on a global product. It's karting at its fiercest, I think that's what we should say. Yeah, absolutely. This is, you know, cream of the crop. Absolute animals out there, and they are the best at what they do. Well, 3 races to go, 3 sets of karting wildlife to come up. The first of them are the superstars of Senior Rotax. Matthew Higgins, you started every heat from P36. I think you've overtaken more people than anyone else, probably. Do you think it's possible to overtake another 13? Yeah, I hope so. I mean, got a bit of a nosebleed being this high up, to be honest. So, yeah, fingers crossed, keep that under control and, yeah, see what we can do. Of course, I suppose you've been watching the racing, so you're feeling quite relaxed and positive and going to work together with Team UK? Probably a bit optimistic, to be fair. But no, yeah, obviously the race has been carnage. That's kind of what we expect coming to the grand finals. But yeah, should be good fun. It's going to be fun. I'm going to talk to the guy behind you and just see if he's going to follow you through. So let's see how far he can go. Thanks, Matt. See you there. Alrighty, let's move back a little. Toby, here's Toby. You guys are having a nice chat under here.
Now, Toby, your brother didn't make it. Toby Gale, we're on P16, right behind Matt Higgins. Your brother didn't make it, but you did, flying the flag for Thailand, Team Thailand, and also for your family honour. But I just got one question. Do you think you can follow him through to the front? Is that the plan? For sure, you know, Matthew is a very skilled driver. You know he's going to be up there, and hopefully we can make our way up there, and we'll see how it goes. Of course, we saw you at the front. You've been there in the last few days, so you know what it's like. You know the pace, and you know you've got it. Yes, definitely. It's just there's a lot of defending, you know, so overtaking is hard, but you need to create the opportunity, and hopefully, you know, we can do that. Matthew can help us out, and the final goes well. Okay, no pressure on you as the representative of the family? Yeah, there's pressure there for sure, but just keep composure and should go well. And hi to everyone at home in Thailand. Hello. Okay, I'll let you guys get back to the chat and we'll go off the grid, hand it back to Henry, and of course hear who else is on the grid. Good luck. Thank you. Thank you very much, Jen. This is Rotax's original class, the only class that has been ever present since the inaugural running of this event in 2000. South Africa won the first 4 senior Rotax titles. Since then, they've only won 1 more, and the United Kingdom have taken over with 8 senior wins in total. The Netherlands have 3. Nobody else has more than 1. Nations who also won this, Belgium back last year with Vic Stevens, Ireland with Charlie Eastwood, Russia with Denis Mavlanov, Italy with Alex Irlando, France with, and I'll just check the year, France won back in 2004, San Galeb. Finland, Axel Sanyala in the closest ever Rotax Grand Finals finish. And Spain, 2014, Carlos Gil. The other nation, Andrej Petrovic, here 2 years ago for Slovenia. The USA aren't on the winners list in senior. In fact, the USA have 1 second and 1 third place finish in seniors. That belonged to Lucas Selican, P2, Portimao, and Oliver Askew, 2013 in New Orleans. On that day, the winner was Oliver Hodgson. He was racing for Great Britain that day. He now races for Team USA. What do you think about America's chances in this one? Hodgson has had some bad luck, and yet he starts 21st. Considering that Boaz Maximov has just come through from 36th of the grid to finish 4th, Hodgson, you can't count him out, can you? No, I mean, absolutely. He has so much experience. I mean, I remember when I first started karting, I mean, the first little bits of the culture that I was intaking was all, you know, the British stuff, say PFI, all that. And he was up there. So he knows how they race, and he knows how they race at the front. So I think if he can stay out of trouble, keep that bumper in, and keep at it, he's going to be up in that fight for sure. Okay, well, let's take you through the full 36 kart starting lineup. Pole position for Team UK, Lewis Goff. Outside of the front row, Sean Butcher. On row number 2, Canada's Aidan Ingrata and the third British driver, Cian Geraghty. Tom Strella and the silent assassin, Harry Bartle, on row number 3. The Netherlands, Tish van Wyk and Slovakia's Martin Lichner are on row 4. Tom Langlois from France and Macaulay Bishop on row number 5. Lucas Schlegel for Austria and Mehdi Lesue from France on row 6. Christos Oikonomou and Matthew Higgins, the terror from Trefeglois, the Welshman on row 40, on grid 14. Joshua Graham and Toby Gale on row number 15. There, row 8. Row 9, Sebastian Koch from Germany, Mateo Radenkovic from Belgium, Nolan Lamore, and Canada's Ryan Maxwell. There's Team USA's Oliver Hodgson on the left-hand side of your screen, alongside Devian Royst from the Netherlands, Cas Boschus and
and Nick Trobech are on row 12. Tomoki Terashima and Matthias Kjellerup are next. Xavier Suarez makes it in for Chile, and Alvaro Jimenez, Akinori Kikuchi and Fernando Paimre. That's your top 30. There is Teresa Babichkova and Mohamed Wali from South Africa, Ty Mahia and Victor Frost Bay. The final row, Pietro Valdo Pons and Ryotaro Sakai from Japan. Well, pick a winner. It's impossible to pick a winner. Goff on the podium as a junior last year, P2. Butcher has been on the podium here in 2021. He was also 7th here in 2023. Bartle, Harry Bartle in kart 3, 4, 6. He was 3rd as a Minimax driver in 2022. Macaulay Bishop in kart 302. 2nd in 2019 as a Micromax driver, 3rd in 2023, and 2nd a year ago. There are champions and podium finishers up and down the field. The onboard camera will be with Tom Langlois, who yesterday pulled off the move of the day, expertly caught, might I add, by Alpha Live's Chris Simpson, going around the outside of 2 people through the roller coaster. Not a bad effort. Ellis? Yeah, I mean, it's any outside move, I think, considering the strength of this field, it's going to take a lot of commitment to get out there. I'm interested to see if it kind of shakes out how Mini did, where it turned into a British Championship for a few laps with Yes. a solid pack of them up front. But, you know, I think it's going to be a solid mix-up. It's going to be competitive. I don't think anyone's going to get that breakaway. As we've seen, it's really hard to break that toe here. So it's going to take a lot if they think that they're going to make it past that final chicane in the last lap, as we just saw in Junior. 21 laps. Now, your races in the E20s were, is it 10 or 12 laps? I believe it's 10. 10. How do you think these drivers are going to cope with 21 laps in the burning heat? I mean, I'd like to say I'd hope the lap count would calm them down, but that hasn't been the trend over the course of the day. So I think it depends how much that front pack breaks away. If it gives them the space to race, they're going to. But, I mean, we're about to find out, so let's see how they shake out. Let's see how they shake out indeed. Lights are out, we're off and racing. Goff leads them to the line. Butcher trying to go high, wide and handsome. New leader, Sean Butcher. Now, can Butcher keep this seething pack of angry senior wasps at bay already? One of the Team UK drivers up on 2 wheels. That could have been Joshua Graham. Here they come. So far, well, half a lap in, so far so good. There's Hodgson on the outside. That's about as calm a first 5 corners as you're ever going to get in this event in the final, isn't it, Ellis? Oh, yeah. I mean, considering we didn't have, you know, carts going everywhere off in the first few sectors, wow. It's they wait till the almost, corkscrew. yeah, don't speak too soon. But, no, I think we're going to see if, you know, just because they share the same flag doesn't mean that they're going to be very friendly with each other out there. No, that is a very succinct and prevalent point. Tom Langlois chasing Slovakia's number 3, 5, 6, Martin Lichner through turn number 1. It's Bishop, Goff offline. Garrity looks to the inside to take 2nd position. Behind the top 3, it is Aidan Ingrata, Tom's Strella. 2 7th place finishes in this event for Strella. Bartle is next, followed by Lesue, Van Wyk, Bishop, Lichner, Langlois, Schlegel, Graham, Gale and Higgins. So Toby Gale has got ahead of Matt Higgins. He was hoping to follow Matt up through the field, and now he finds himself in front of the Welshman. Radenkovic, Koch, Bosius, Oikonomu, Lamori and the rest of the field, all 36 drivers still running. At the end of lap number 2, there's somebody that is one of the Dutch drivers, the number 303 of Cas Bosius, running a bit wide. Butcher trying to stretch it out. Yeah, I mean, we saw Goff sort of bounce over that curb coming over the penultimate uphill, you know, part of that first sector, and that just chucked him offline just enough.
to open up the inside, and that's a sector you can't make those mistakes. It is completely flat out once you get through that first little dip in the compression, and any little wiggle like that is just going to be a wide open door when you're stacked up. The progress of Teresa Babickova from 31st up to 20th. Oh, there is Pietro Valto Pons out of the race. I think that may have been Paimre, the Estonian driver, also out. So they are the first casualties there at the end of the lap. New leader, Kian Garrity, cart number 355. Now, Garrity not as experienced at this event as Butcher, already seeing that maybe being a bit more defensive. Any driver that leads this race for the first time, you can understand there might be a little bit of nerves jangling, and you start to try and protect your lead, don't you? Yeah, I mean, you never want too much too soon. So, and I think that comes in both defense and managing your pace, right? Trying to force that breakaway can get really tricky, and sort of just having to kind of let the race play out. If they're going to fight, they're going to fight. But if they aren't, then you are going to have your hands full until, you know, the next 17 laps go by. Yeah, there's Macaulay Bishop. Well, there was someone going wide coming out of there. That might have been, wasn't Tom Langlois, who's there behind Tom Schreller. Bishop is just in front. Now, in terms of honest interviews yesterday, Bishop was involved in a contentious collision with his teammate Matt Higgins, going for the race lead up at the corkscrew. Bishop stood there and went, you know, that's how I race. Everyone knows how I race. I'm not going to back out. I'm going to go for the move if I see it. Everyone knows that. I'm not apologizing for it. This is who I am. This is how I've got this far in my career. Honest. Blunt as a sledgehammer and brutally honest. Macaulay Bishop. Do you know what? I got more respect for Mohammed Vali and a very, very dented 362 cart of, or is that of Timer here? Oh no, Ryan Maxwell out of the race. You know, as a driver, you've got to respect somebody that tells you, look, if you leave half a gap, I am coming. I'm not going to surprise you. I'm telling you, I'm doing it. You've got to respect that as a driver, don't you? Oh, 100%. I mean, and I think, especially at this level, that tracks, they've all raced against each other. Even nationality to nationality, there's so many international events in the Rotax program that most of these guys up in the front, they know each other. They know how each other race. And so, you know, you have to play your cards right. Is it really worth trying to hang it out with someone that you know is going to go for that gap and potentially taking both you guys out? Yeah, indeed, you know. But then again, but that's the thing. These drivers know each other, so you know how each other races, you know. You look at your rival, you study them, and you react accordingly. Absolutely. Driver psychology is so important. We're on lap 6 of 21. It's Garrity from Butcher, from Goff. Then it's Bishop, a UK top 4. Ingrata, Lasue, Langlois, Strella, Lickner, Van Wyk. Graham 12th behind Radenkovic, Higgins 13th, Bartle down to 14th, Schlegel, Gale, Hodgson 17th, Teresa Babickova up 13 places to P18 with Trobech and Vyatura Sakai rounding out your top 20. Now, at this point, Team UK, and you know, my next comments may age about as well as a glass of milk in the Bahraini desert. Team UK looking very good at the moment as Bishop takes third. You know, Garrity leads, Butcher second, Bishop and Goff. Mehdi Lasue, okay, and this is not that, obviously I'm from the UK, from Wales. I work with the British Championship, the Vera Tools British Kart Championship, Motorsport UK all year long. So I say this not in a negative way. If you are Mehdi Lasue, Aidan Ingrata and Tom Langlois, and you have been looking at how the British have driven into each other, how are you driving differently knowing that there's 4 British drivers leading this race? Yeah, I mean, honestly, it's it kind of just turns into a bit of a roulette wheel. Is it, do you roll the dice that they're going to, you know, just wait it out and see if they start getting a little bit messy? Butcher looks super comfortable. He's not, you know, everyone else is kind of looking around. He's not looking back. He's tucking in when they go by, and I think I'm really liking the way that he's looking right now. He's super patient. So if I was, you know,
one of those guys in the 5, 6, 7 spot, I think it's kind of just a waiting game at this point to see how much they shuffle around. And you're not going to rattle their cages, because when you look at some of the stuff over the pond in the UK of how they have to race to get here, it's going to be very hard to try and shake them and rattle them. Oh yeah, you know, but it's one of those things. It's like a NASCAR race at Daytona or Talladega, where you have a big, you know, slipstream 30-car slipstream pack. Sometimes drivers sit at the back of the pack and wait for the wreck to happen. And then it's sod's law that the time you do that, the leaders actually behave themselves. And there we go. Goff. And Goff and Mehdi Lassoue. -1 Frenchman, -1 Englishman. Yeah, sometimes sitting back works, sometimes, you know, they don't. We'll just see what happens. Where's Ingrata gone? Ingrata is now 4th. You know, sigh of relief. So Mehdi Lassoue was thinking to himself, right, they're going to behave themselves, I got to make a move. And then he was the actual one that was caused the issue. Yeah, I mean, it's really tricky. It's I think it's still a little bit early in the race. If a move's that risky, that's the outcome. As you can see, a little bit of shuffling around here. Bishop to the inside of Garrity. Playing a few games. And Bishop makes the move. Kian Garrity, smart. Yep. Knew Bishop was the inside, gave him room. What, you know, because Bishop wasn't going to yield. I like what you say about Sean Butcher. There's the first time he's looked over his shoulder. Now he signals, okay, let's go. He's got Langlois and Ingrata. Then a big gap back to Lichner, Strella, Van Wyk, Radenkovic, and Matthew Higgins, rounding out the top 10. Graham, Bartle, Hodgson, and Babichkova are next. Mehdi Lassoue has pitted to retire. And that adds the list of Ryan Maxwell, Mohamed Vali, Pietro Pons, and Fernando Paimre are the ones out of the race. 31 still running. And this now is Butcher. Butcher senses the danger, doesn't he? He was comfortable when Kian Garrity was leading. He's not as comfortable now Bishop is leading, is he? Yeah, I mean, it's again, it's all games, right? Like you have to decide. Bishop wants to go, then he feels he's got the pace to either pull away or control the field. Those guys back there, if they want to sit there, then they can sort of relax a little bit, not use as much tire, but with that, you know, with that toe down the straight, kind of keep in touch. So if we see Butcher start getting a little more defensive and a little more aggressive with keeping his spot, it could potentially roast the tire or even lose touch with Bishop, because that gap is almost pulled out to a half a second. Yeah, Butcher sees Bishop as the danger man. He had to go. He's got 10 laps. He's not going to panic, but he wants to be leading the charge. Garrity, you saw Garrity tap the side of his crash helmet as if to say, no, let's be sensible. And then he passes Butcher to give Bishop an even bigger lead. Maybe Garrity doesn't think the Butcher is quick enough. Langlois and Ingrata are sitting and waiting. Here comes Langlois, our camera cart to the inside of Butcher. Butcher closes the door. Yeah, I mean, you have to, it's kind of a gamble of how long do you wait for them to see if they have the pace to keep up. Is it, you know, 1 lap? Is it a lap and a half? You see a move right there. Clearly they feel that Butcher just isn't quite quick enough, but as they battle, I mean, it's going to take a lot for a couple more cars to catch up, but it's one of those that if they do, this is going to kick off in quite a way when we get towards the lap 20 mark. Yeah, big races have a habit of ebbing and flowing. 3 weeks ago at Supernats Las Vegas, Gus Lawrence was the Pro X30 winner. There is a shot captured by kart chaser cameraman Jerry Fandre showing on lap 3 the long front straightaway. The leaders were at the end of the front straightaway going into turn number 1. Gus Lawrence hadn't even come out of the final corner yet. That was lap, you know, and he ends up winning. So these races, you don't panic. You don't press the, you know, the red button and go for broke just yet. Nick Trobech is motoring up to 15th position. It's not going to be a win for Slovenia, but he's having a good go. Martin Lichner, 6th for Slovakia. He's just about coming up to the back of Aiden Ingrata now. Then we have Radenkovic, Strella, Higgins to 9th, Gale. Toby Gale back behind Matthew Higgins. They are heading towards the front. Butcher back to the inside of Langlois for P3.
Bishop's got a lead of 0.6 of a second. Yeah, I think we're just getting out of that toe range down the straight, which if Bishop has the pace to break it, he definitely has the pace to run without it. Look at that. That was really, really good. Langlois says go forward, and you saw Butcher nod. You saw Butcher nod. So, you know, this comment could age as well as Milk in the Desert, but I don't think we're going to see Langlois make a move on Butcher. I think we're going to see Butcher and Langlois work together, because we're about to start lap number 15 out of 21. Time is beginning to tick away. Yeah, I mean, I think Butcher made it very clear he wants that P3 spot. He wants that track position because he knows that when they do catch up to that front pack, they can make it happen. He needs to be in that prime spot to take advantage. And if a little bit of pushing, a little bit of bump drafting, I think they might be able to just make it happen. I mean, yeah, 0.8 of a second for Macaulay Bishop. Bishop doesn't have the fastest lap of the race, or does he? 53.55. No, Higgins has got the fastest lap of the race. But Higgins just doesn't have track position. Now, Butcher. Oh, Garrity in second position. Macaulay Bishop, well, we can't say he is in a position at the moment where potentially the only person that can beat Macaulay Bishop is Macaulay Bishop. Now, he has to focus. He has finished second. He has finished third. He is this year's International Trophy champion. He has won classes in championships in 5 different divisions in the British Kart Championship. He has won, more than any other driver in the modern era of the Motorsport UK British Championship. He began his career as a privateer. He has always raced, I would say, not with a chip on his shoulder. That is not correct. He knows he is an army of one. His younger brother Mason is his mechanic. His dad Ian is also a mechanic for him. He's not here in karting to make friends. He is here to win with what little budget he has, getting support from the likes of Dan Holland, and Dan Holland Racing have done wonders for this young man. The same with Paul Munn and you know, Dan Parker as well, back in Macaulay's Bambino days. He's not won this yet by a long shot, but he is a driver. If you want to look and think, how do I succeed in karting with talent but no budget, look at Macaulay Bishop. Yes, he has to drive a certain way. Yes, he makes no bones about it. Is he the most polished media performer? No, he is real. He is as real as it gets, is Macaulay Bishop. I have never seen a driver with as much hunger to win not just every race, but every corner as Macaulay Bishop. Has it endeared him to everybody? No. Does he care? Not really. He is here to do what he can and become a champion, and he is now 3 laps away. He's 3 laps away with a 1-second lead over Kian Garrity, Sean Butcher, Tom Langlois, Martin Lichner, and Aidan Ingrata. Yeah, I mean, it seems like Butcher's given up on getting in touch with those top 2, getting in that defensive mode now, which, you know, I think the only shot that they even would have remotely had is if Bishop had a little bit less pace and then they get by Garrity without much of a fight, which clearly Butcher's saying that's not going to happen. I want to be on that podium. We need to make it a UK 1-2-3. Yeah. I think, you know, Sean Butcher has realised it is not today. At Le Mans this year, Sean Butcher put in the best series of drives I've ever seen from an individual after having an issue in qualifying. He qualified 110th, I think it was, and he did briefly lead the pre-final. He was majestic and he was magnificent. He's been carrying himself with an air of just not arrogance, not even confidence, but just someone who's comfortable in their own skin, that knows they're driving well. I think Sean has realised, look, today, my kart, the package I've got is best for third. And he is not going to try, third is it. Langlois is going to try and make sure he doesn't finish third by trying to go around the outside. Butcher shows him the curbs. Lichner up into 4th place. Ingrat is 5th. Closing in on them is Matthew Higgins. Higgins and Radenkovic. Then it's Gale and Bartle and Teresa Babic-Kova up 20 places.
This is the battle pack. It's for the final step on the podium. And this is getting lively. Now Langlois defends. That's key for Butcher, isn't it? Yeah, I mean, look at that gap. Immediately, you can see by being able to take that line to turn one, he is gone, and it has absolutely stacked up, which, ironically, the hardest fighting being just for the 4th position, not even the last spot on the podium, not even for the win, but they are absolutely killing it out there. Yes, indeed. I know there are people that are thinking that I am over-egging the pudding on Macaulay Bishop. I'm not. I am merely telling facts and a story, like I know stories about nearly every single one of these fantastic young men and women who qualify for the grand finals. They all have a story to tell. It just so happens that Macaulay Bishop has put himself in a position to allow me to tell his story. The fans watch on. It's a British 1, 2, 3, and there is daylight between them all. Macaulay Bishop from Hoddesdon in Hertfordshire, a stone throw away from the Rye House kart circuit that Lewis Hamilton began his karting career. He has come an awfully long way from those days in the Bambino Kart Championship, as a privateer in the British Championship, as a multiple British champion. Macaulay Bishop is now unequivocally, undeniably a grand finals champion for Team UK, and it is a clean sweep with Cian Geraghty and Sean Butcher completing the podium. Langlois 4th, Higgins last in qualifying to 5th in the main event. Aidan Ingrata is 6th. 7th for Toby Gale and Thailand. Lichner, Bartel, and a top 10 for Teresa Babichkova. And what about Oliver Hodgson, Ellis? Yeah, I mean, making up all the way to P11. I mean, incredible drive. He's a little bit of an undercover in that American suit, but I mean, if you know anything about him, you know that that's exactly what's going to happen. He's going to move up the field, be smart about it, and I think we just saw exactly what we said they couldn't let happen, which is let a Brit out in the front and let him run away with it, and there you go. You know, it didn't happen by people tripping over each other. Yeah. I think just, you know, it was a very respectful, clean race. You know, there was a lot of people expecting that to be fireworks, and you know, it wasn't. You know, I have to say it was an excellent race, but again, respectful. Looking at the you know, 31 finishers, yeah, we had the collision between Lasue and Goff. We had a collision between Maxwell and Varley, and between Valdo Pons and Paimre. As we look down the order, let's pick up some names. Goff eventually finishes 13th from pole. Trobech from 24th to 14th. Excellent results. Tom Strella dropped back to 16th eventually. Ryotaro Sakai from Japan, 36th to 18th. Now, have a look at any of the names there that you think, Ellis, because I need to find where Ryotaro Sakai stood in the point standings at the end of the heat races. Yeah, I mean, we saw Higgins get up about 9 spots up in the 5th, which pretty solid job for him. I think maybe we expected him to get a little bit higher. Maybe if we had a little bit more of that chaos in the front, he could have gotten into touch. I think for the guys that maybe were a little bit deeper in the field who had a shot at the win, it was just a little unlucky that they didn't end up tripping over each other, and it was relatively clean. Yeah, 48th in points at the end of the heats for Ryotaro Sakai. He makes it up from 48th in points to 36th in points at the end of the pre-final, and then from 36th to 18th, there is Macaulay Bishop. He had a big hug with his younger brother, Mason. Younger brother, Mason, who is his mechanic, and you know that is he's thirsty. I'm not surprised. You know, and Mason, who you know, he struggles with certain things, you know, in school, but karting
keeps Mason focused. He has learnt more skills in karting and about mechanicking and about life than any classroom can teach him, because Mason is just one of those kids. There's the pig, you know. And again, you know, there's the smile. He's as real as it gets, you know. Absolutely. You know, it's I mean, it doesn't matter what you've done. Winning on this stage is nothing compares. Like, this is the best of the best. And it's Michael Houndschmidt, one of the fantastic filmmakers. Piers Pryor is there. Kyle Lawrence is waiting. And, yeah, Kyle Lawrence is about to get there. And, you know, yeah, there's going to be emotions here. And there's going to be, you know, finally, Team UK put on a series of drives that does the memory of Gene Shiel, the late Gene Shiel, proud. And, yeah, Jag Rotax on top of the world justifiably. Kyle Lawrence, please take it away. Thank you very much, Henry. I'm with the three-time podium winner, Macaulay Bishop. But today, in this Senior Max final, he has taken the victory over the start-finish line. Macaulay Bishop, you are the Senior Max Grand Final winner for 2025. Your smile says it all. Tell me about that race. Yeah, I mean, obviously starting 10th on the outside. Yeah, no, it was always guaranteed to be a crash, wasn't there? But managed to slide my way through. Had a good start going to 7th or something, and then, yeah, just picked them off one by one. Mate, honestly, the pace we had was unbelievable. I knew as soon as I got out front, then, and I got a gap, it was game over. Obviously, I got a gap, and then, yeah, it just extended a bit every lap. Then I was obviously managing the tyres until the very end of the race, and closed the line in P1. Yeah, you say you got a gap. It started at 0.4, then 0.6, suddenly it was up to 1.2. You had that car dialed in to switch on towards the end of the race. It was an uncharacteristically quiet Senior Max race. We normally used to seeing a lot more racing action towards the end of that race. But getting into the front early, talk me through the mindset of managing that pace, managing the tyres, and keeping that gap either growing or stabilizing. I mean, from the start of the week, we knew that we had amazing pace. That's why I was a bit upset about qualifying. I mean, I really did mess it up and made my weekend a lot harder. But yeah, no. Also made a move for the lead, and yeah, I just kept calm, just putting consistent laps in, just hitting my markers everywhere. Yeah, hit my braking points, and yeah, just managing the tyres, not sliding too much and overheating them. Yeah, well, that's been the theory throughout this weekend, is to keep the slide down. You want to manage those tyres, stop the overheating, stop the carcass from getting too hot. But you've had a lot of people involved with your racing to get you to this point. It's a long season of racing to earn that ticket. It's an even longer week while you're here. I'm sure you have a lot of thanks to give. Yeah, I mean, Dan Holland Racing, Dan especially, like the amount he's done for me, I wouldn't be here right now if it wasn't for him. So yeah, no, really thankful to him. My dad for obviously taking me here, paying for all the other stuff, and my brother for mechanicking me, and my mum for supporting me. Fantastic. A long list of supporters there for Macaulay Bishop, one of them being Dan Holland from Dan Holland Racing. But he was able to get himself out into the front, build a gap. And for 2025, our Senior Max Grand Final winner is Macaulay Bishop. Thank you very much. Alice, you have got social media channels. You have built a huge following, and, you know, when it comes to being a media professional, you're one of the very best, in my opinion. That, like I said, that's as real and as raw as it gets, isn't it? Oh, yeah, absolutely. I think that's, honestly, it's keep it real, you know? Yep. We don't have to be super polished. Like, tell it how it is. Obviously, you know, respect the fact that we're live. There's no post-production here. But no, that's, like, perfect. Just show the emotion. Don't be nonchalant. Like exactly how he did. Show that you enjoy it. Show that it's meaningful, because that's what people want to see, and that's how you get people excited for you to win. Well, thank you very, very much indeed, Alice. We hope to see you back very soon. Please look up, tell the people where they can find out more about you and your career, because it is a unique career that you are, the path that you're following, and also about Can-Am. Yeah, I mean, so huge shout out to Can-Am for bringing me out here to Bahrain and trusting me out there to get a good name for them on track.
And then, Elysium_racing on all social channels from Instagram to Facebook to TikTok. That's where you can keep up. We're jumping race cars. We're driving in the dirt. We're driving at, grid life weekends with EDM festivals. So it's a good show. I'm making really, really good Instagram reels about Daryl Smith from Rotax's birthday. He's the only reason that I am even still going in motorsport career. That first weekend of DEKM in Kerpen, Germany, when 15-year-old Ellis lined up on the grid, absolutely scared out of his mind, but no idea what to do. Daryl is the only reason that we even came back to finish that championship and then finish out, the karting days to move into cars. So that reel is a thank you to Daryl. If you haven't seen it yet, please go watch it. Oh, yes. It is spreading like wildfire in the paddock. So excellent. Thank you very much, Ellis Spiezza. Now, as we were watching Macaulay Bishop celebrate, we saw Mickey Houndschmidt, Michael Houndschmidt and Sebastian Funk. They make the Rotax films. At the end of every year, they review the event. It's my pleasure to always narrate and script and put my words to their incredible images. This is the review of 2023, the last time we were here. Enjoy. Winning is everything, but it is not the only thing. 384 champions, a rainbow of colour, hope and pride. It changed my whole life, and there's no other event in the world like it. I love it. It's part of my life. Bahrain unfolds before them, a floodlit ocean of sand under an ink-black sky, a roller coaster of tarmac and emotion. Months after month they have toiled in every country, every track, in all conditions, to grasp hold of their prize, their ticket, their golden opportunity. Behind each contender, the love, the drive, the joy and heartache is shared equally. The time and sacrifice is all of ours. Each moment, each race is felt from afar, from the pits, the stands, the grid. It'd put hairs on your arms, It's such an emotional experience for everyone. Win, lose or draw, there's such a passion for it. The moment arrives. Summon every sinew and go for broke. If you don't take your opportunity, a rival will. Glory, triumph, victory or defeat, all flash by like a feather blowing on the hot breeze. With every grand final, a champion is crowned, standing tall on the shoulders of us all. Well, that is the work of Michael Houndschmidt and Sebastian Funk.
please go to the Rotax Karting YouTube channel, look at previous grand finals and their series of films they make every single year of this wonderful event. 2 races remain. DD2 Masters will be the first one. Tiffany Chittenden joins me in the commentary box. Before we head down to pre-race festivities, Tiffany and I had a bet, only pride at stake. I said there would be one race this week where there were no nose cone penalties. Tiffany, a multiple champion in karting and a member of one of Britain's most celebrated motorsport families, hello to Mike Chittenden, your dad, Tiffany said no, there would not be a race with no nose cone penalties. 2 races to go. I will concede defeat. Yeah, I mean, you might be lucky. Lucky would be the word. There's luck and then there's winning lotteries. And I ain't won no lottery, I tell you that, ladies and gentlemen. Yeah. And if anyone tells you anything, I don't forget. So No. I won't call her an elephant, but she's got a memory like one. You know, never racing drivers never forget. Pride was on the line, and my pride is severely dented. Here's the Masters. You have been in the top 10 in this category before, Tiff. We're going to see Rubens Barrichello. You can see the white baseball cap. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова здесь, снова находимся в Бахрейне на прямом эфире с Гранд Финала, который проходит здесь на трассе International Karting. И прямо сейчас мой коллега брал небольшое интервью. Ну, а мы сейчас смотрим и наблюдаем и ждем гонки в классе ДД2 Мастерс, в которой участвует Дмитрий Кафанов, наш пилот, который показывал самые лучшие результаты среди всех классов, среди всех наших пилотов. И даже финишировал на 3-й позиции. В принципе, и Ваня Паршин тоже финишировал на 3-й позиции, но у Димы Кафанова в среднем результат получался лучше. Итак, Дмитрий Кафанов сейчас стартует с 4-й позиции. Он будет внешним к первому повороту. Это, ну, непростая позиция. Позади него будут также очень быстрые пилоты, включая Рубенса Баррикелло из Бразилии. Очень опытный пилот, который выиграл не одно гран-при в Формуле-1, постоянно участвует в различных гонках, по-моему, в Индикаре он даже участвовал, выступал за Вильямс, за Феррари, за какие только команды не участвовал. Огромнейший у него опыт, и он находится позади Дмитрия Кафанова, так что Дмитрий Кафанов будет финишировать с 4-й позиции, как я уже говорил. 5-м он финишировал во вчерашней предфинальной гонке. Было очень непросто, много было борьбы. Стартовал с 3-й позиции, там опускался, поднимался. В общем, удалось ему финишировать на 5-м месте, поэтому стартует он сегодня с 4-й позиции. Целый 21 круг будут ехать пилоты здесь по трассе. Протяженность трассы 1414 метров. Ну и наш прямой эфир. Наша прямая трансляция прямо сейчас идет на ВК-видео и на Ютубе. Вы можете ее, естественно, смотреть в прямом эфире. И вот я вижу, что у нас там, конечно же, вы пишете слова поддержки. Дани Воинов, ты как воин покоряешь картодромы, и Бахрейн ты покорил. Очень многих победил, своей силой вдохновил, пишет Ксения Куликова в поддержку Дани Воинова, который проехал в юниорах, финишировал на 22-й позиции. Получается, ну вот смотрите, Даниил Воинов в мире находится, получается, на 22-м месте. Представляете, из всех пилотов юниоров всего мира. Это очень-очень хороший результат. Все наши пилоты суперпрофессионалы, огромная гордость за Россию, пишет Матвей Спирдлев. Да, абсолютно согласен. Ильгин Сингураз, в юниорах были гонки на выживание, все летели по срезкам. Ну, я бы сказал, что вообще здесь на гранд-финале все гонки это практически на выживание, и особенно это вот финалы. Финалы это, ну, почему? Потому что у пилотов уже нет других шансов, и для всех пилотов это, ну, практически единственная возможность и последний шанс прорваться вперед где-то что-то как-то и показать хороший результат. Поэтому никаких здесь сожалений и жалости к сопернику, только лишь
попытки прорваться на первые места. Ну, а мы ждем сейчас, как пилоты собираются, одевают комбинезоны. Вот там на заднем плане Николай КОМАРОВ маячит с Дмитрием Кофановым. Это представители киргизской делегации здесь на Гранд-финале. Вот, ну, мы все прекрасно знаем, кто они и откуда они. Вот, поэтому я думаю, что ни для кого не будет это являться сюрпризом. Ну и ждем мы сейчас, собственно, старта, ждем представления пилотов на стартовой решетке. Дима Кофанов стартует со второй линии, с 4-й позиции, с внешки. Тем, наверное, будет интереснее еще наблюдать. Смотрите, вот он сейчас на ваших экранах, видно, находится, да, вот рядом с МКартом, готовится к выезду. Дмитрий Кофанов, гордость и надежда нашего кыргызского картинга. Так что давайте смотреть. Дмитрий, спасибо за крутые репортажи, пишет Роман Чекулаев. Да, огромное спасибо вам за поддержку, на самом деле, да. И Алла Кофанова пишет: Диме, удачи, отличного финала. Алле, огромный привет вот из Бахрейна. Я думаю, что Дима будет стараться. Вот Дмитрий Кофанов как раз справа находится сейчас, да, разминает шею, все нормально, стартует с 4-й позиции. В гонке решающий, будь начеку. Кофанов мчится, он словно огонь. Среди соперников как будто стрела, к финишу рвется, победа близка. Александр Желенков, спасибо огромное. Очень здорово, что поддерживаете Диму. Михаил Кофанов пишет: Дима, давай на подиум. Да, я абсолютно согласен с вами. Тем более, что Дмитрий Кофанов сейчас на гранд-финале уже 3-й раз. В Бахрейне 2-й раз. И на первом гранд-финале в Бахрейне он был 7-м по итогам финала в Сарна в Италии. Дима был 5-м, и сейчас он говорит: у меня цель, я, говорит, хочу попасть в 3-ку. Мы очень надеемся, что у Димы Кофанова получится попасть в 3-ку, и прямо скрестили все пальчики, и ждем этого момента, и надеемся, и у Димы Кофанова для этого все есть. И опыт есть, опыт участия есть, возможность бороться есть, чувство автомобиля есть, талант и стремление, конечно же. У Димы Кофанова все есть для того, чтобы быть лучшим из лучших. Ну, в принципе, уже лучший из лучших в классе д.4 мастерс, пилот из России, который находится и борется сейчас среди самых-самых лидеров, которые позади держат Рубенса Баррикелло. Это что-то дозначит. Я бы сказал, что Дмитрий Кофанов уже наш герой. Поэтому с большим удовольствием сейчас будем смотреть и наблюдать за гонкой. Целый 21 круг. 1414 метров и 21 круг. Это, прямо скажем, очень тяжело. И физически очень непростая будет, я думаю, гонка. Вот. И технически непростая гонка. Ну и, естественно, психологическое давление, которое здесь просто летает в воздухе над трассой Бахрейн, тоже очень-очень большое. Психологическое вот напряжение, уровень прям большой. Поэтому сейчас будем смотреть, сейчас будем наблюдать. Я думаю, Дима Кофанов должен, конечно же, постараться справиться со всеми вызовами, которые перед ним стоят. А главный вызов — это стараться показать максимальный результат. И, может быть, если сложатся звезды, если все получится, попасть в 3-ку лидеров и победить. Так что давайте смотреть. Буквально через несколько секунд сейчас будет старт заезда, так что все внимание на экран. Давайте смотреть внимательно. Так, зеленые флаги — это означает, что пилоты сейчас выезжают на прогревочный, он же формировочный круг, Formation Lap. И прямо сейчас, буквально через минуту, будет, надеюсь, дан старт, в который покажет нам, кто вправе какое место занять здесь, в Бахрейне, в самом старшем классе, среди самых опытных пилотов, среди самых быстрых спортсменов со всего мира в классе д.4 мастерс. Как я уже говорил, что в этом классе участвуют пилоты, ну, достаточно возрастные, яркий тому пример Рубенс Баррикелло, какого он там, 75-го года рождения, да, или
Вот, надо посмотреть, да, то есть, ну, за 50 точно Рубинсу, ну, вот, огромнейший опыт. Стартует, кстати, Рубинс Баррикелло с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 позиции. То есть, по идее, Рубинс Баррикелло находится за Дмитрием Кафановым, который стартует с 4 позиции. Итак, Сендерева у нас стартует с пол позишн. Николас Пикко из Франции на 2 позиции. Янсик Нелсон с 3 позиции. Все готовят сейчас к старту. Все буквально там пару остается поворотов до выхода на стартовую прямую. И мы начнем смотреть интереснейшую гонку в исполнении быстрейших пилотов в самом сложном коробочном классе серии Rotax. Здесь из Бахрейна. Итак, дорогие друзья, стартовая прямая, гаснут огни. Это означает, что гонка у нас уже началась. И у нас уже начинается борьба. Буквально с первых метров дистанции. Я бы сказал, борьба началась еще до того, как началась гонка. Дмитрий Кафанов спускается на 5 позицию, но при этом, ну, там было очень сложно, потому что он с внешки стартовал. Я думаю, что сейчас примется он на преследование и улучшение своих позиций. Атака от Дмитрия Кафанова. Вот, посмотрите, у нас здесь очень красивый сейчас видно Дмитрия Кафанова. Сзади него на карте установлены камеры. Мы видели, как за ним пилот едет. Дмитрий Кафанов ныряет внутрь и улучшает свою позицию. И вроде бы даже становится 3-м. Неужели? Давайте смотреть внимательно, как это у нас все происходит. Да, Дмитрий Кафанов становится 3-м и позади себя удерживает огромную часть пелотона быстрых очень пилотов. И сейчас Дмитрию Кафанову, конечно же, необходимо будет закрываться, защищаться. А тут уже борьба идет не на шутку. Ну что ж, скрестим пальчики и надеемся, что у Дмитрия Кафанова все получится. И он сможет довести эту гонку до конца на достойном уровне, на таком, котором он может. Сейчас Дмитрий Кафанов пока 5-й снова. Да, то есть ситуация меняется очень быстро, старается он не отстать от своих соперников, потому что здесь нужно, конечно, контратаковать постоянно. И вот видно, что борьба между пилотами, посмотрите, буквально с 10 сантиметров отделяет расстояние между колесами у двух спортсменов. Едут они параллельными курсами друг с другом. Ну и вот Дмитрий Кафанов ныряет внутрь. Очень часто он мелькает на экранах нашей трансляции, потому что он находится в группе лидеров. В отличие, может быть, от каких-то предыдущих гонок, где наши пилоты не часто попадали на трансляцию, здесь Дмитрий Кафанов у нас постоянно находится в кадре, и мы постоянно можем наблюдать то, что происходит. А посмотрите, насколько плотно сейчас у нас идет борьба среди двух пилотов, которые находятся впереди. Дмитрий Кафанов находится по-прежнему на 5-й позиции. Борьба продолжается. Едут все друг за другом, меняясь позициями практически постоянно. На каждом повороте идут попытки атаки, какие-то хитрости, хитросплетения. Здесь Дмитрий Кафанов пошел по наружной части, обходит соперников и снова вырвался на 3-ю позицию. Дима, давай. Дима молодец. Просто очень приятно, очень радостно видеть вот такие вот моменты. Я думаю, что у меня пульс уже зашкаливает за 120. Я не могу спокойно смотреть на то, что происходит на трассе. Я представляю, как ему сейчас сложно. А впереди также быстрые соперники, которые стараются от него отбиться и защититься. Хотя они между собой сами по себе уже сейчас очень-очень интенсивно борются. Ну, а мы наблюдаем всю эту картину вместе с вами в прямом эфире на PRORACETV. Напомню, что для вас работает комментатор Дмитрий Рыков. И мы смотрим Гранд Финал с Бахрейна. Ох, какая плотная борьба. Посмотрите, там просто все уперлись сейчас в лидеров. Дмитрий Кафанов не может их пройти, из-за этого теряет скорость. Выходит на 4-ю позицию со скольжения практически. Сейчас вылетает за... Нет, не вылетает за пределы трассы. И сохраняет свою вроде бы 3-ю позицию. Там внутри, вау, развернуло одного из пилотов и вылетел за пределы трассы. Это Дмитрий Кафанов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой был непростой момент. Ну что ж поделаешь, ничего страшного, давайте. Это, дорогие друзья, 4-й круг из 21, а уже столько событий здесь произошло. Ох, как же это все волнительно, как же это все напряженно сейчас происходит на трассе. Очень-очень сложно. Вот один из бразильских пилотов, 527 номер, уже сходит с дистанции, к сожалению. Вот так вот оно, ну, бывает. Кто у нас сошел с дистанции? Сендеревы, Рубинс Баррикелло это был, да, вот сошел с дистанции, все.
для кого-то гонка уже закончилась, но Дмитрий Кафанов гонку продолжает бороться, старается как-то прорываться вперед. 9-я позиция у Димы. Вот, хотя он там уже на 10-й был, но сейчас смог еще одну позицию отыграть. Очень надеюсь, что у Димы все сложится хорошо. Давайте скрестим пальчики, чтобы все у Димы получилось. Да, один из пилотов, какие технические проблемы возникли, и Дима Кафанов сейчас уже на 8-й позиции. Какое же это напряжение прямо сейчас происходит на трассе. И видите, еще один съезд у нас у Янника Нельсона. Какие-то проблемы возникли, и он съезжает с дистанции, с гонки. Все, технический сход у Нельсона. Это один из фаворитов этой гонки, и все меньше и меньше становится конкурентов. Теперь Дмитрию Кафанову нету Рубенса Баррикелло, нету у нас еще некоторых пилотов, которые вот сошли сейчас с дистанции, и есть возможность сейчас идти дальше. Но самое главное, сейчас надо нагнать группу лидеров, чтобы навязать им борьбу. 7-й у нас Дмитрий Кафанов сейчас на 7-й позиции. Но мы видим картинку в картинке того пилота, который не смог сейчас продолжить борьбу. Это Янник Нельсон, датчанин, который является одним из фаворитов этой гонки. Являлся, точнее, сейчас, естественно, он уже им не является. Шарль Сегвин из Франции сейчас на 1-й позиции находится. Вот. Ну а впереди Дмитрия Кафанова Михаэль Хичкок из Дании. Тоже очень быстрый, очень опытный пилот. А при этом Дмитрий Кафанов показывает лучшее время второго сектора среди всех пилотов за всю гонку. 13,88 секунды. Дмитрий Кафанов имеет хорошую очень скорость. Лучшее время круга 53,55 секунд у Дмитрия Кафанова. Дмитрий Кафанов не просто разогнался, он летит как молния. Лучшее время круга у Дмитрия Кафанова 53,55 секунды. Да, Диму сложно чем-то расстроить, не теряет ни духа, ничего. Это быстрейшее время круга тому подтверждение. Это говорит о том, что Дмитрий настроен очень серьезно. 8 кругов из 21 круга проехали пилоты. Это, ну, примерно 1/3, там, да. То есть даже еще не 8 проехали, это 8-й круг. То есть, да, треть проехали, 7 кругов полных. И Дмитрий Кафанов сейчас догоняет одного из своих соперников и, возможно, сейчас пойдет в атаку. Только что он сейчас на ваших экранах промелькнул. И впереди Дмитрий Кафанов, Михаэль Хичкок из Дании. Дмитрий Кафанов снаружи пытался, внутри там перекрестил его Хичкок. Но я думаю, что Дмитрий Кафанов должен с этим справиться. Он должен съесть Хичкока на обед днем здесь, в Бахрейне. В общем, так должно произойти. Я думаю, что очень надеюсь, что так оно не будет. Так что давайте посмотрим, как Дмитрий Кафанов будет справляться со своим соперником. Ну, а при этом позади очень плотная борьба идет. Посмотрите, насколько плотно едут соперники. Даже позади Дмитрия Кафанова. Да, там немножко отстал Джао Кунха из Бразилии. Вот. Хавьер Кампа из Испании тоже там позади немножко сдерживает уже Ноэля Даулера из Канады. Но Дмитрий Кафанов по-прежнему сейчас преследует своих соперников. 518 номер. Дмитрий Кафанов, черный шлем, красные такие рукава. Видно Диму издалека. Давайте смотреть дальше, как у нас будет развиваться события. Пишите в чате, пишите комментарии. Рубенсу Баррикелло почет и уважение, но Дмитрий Кафанов молод, дерзок и быстр, пишет Вера Петровна. Да, Вера, привет. Дмитрий Кафанов, мы верим в тебя, давай, ты супер просто, все радуемся, ты клевый едешь, лучше всех. Надя Ленская пишет. Дима Гаспол пишет. Милан, Дмитрий Кафанов, удачи. Дмитрий Кафанов, удачи. Дмитрий, давай на подиум, пишет у нас в чате трансляции. Молодцы, здорово, что поддерживаете Диму. Так и надо делать. Опять-таки, вне зависимости от результата, всегда надо поддерживать наших пилотов. Ну, а Дима Кафанов у нас сейчас пока на 7-й позиции. И в борьбе находится в постоянной со своими соперниками. Очень близкие соперники сзади, очень близкие соперники впереди. Михаэль Хичкок пока сопротивляется Дмитрию Кафанову, не дает ему возможность себя обойти. Но посмотрим. Дима и не таких обгонял, Дима и не таких ломал. Так что давайте внимательно смотреть за тем, что происходит сейчас у нас на трассе. Лучшее время круга у нас у Мэтта Кинсмана.
из Австралии, 53,33 секунды. Дмитрий Кафанов по-прежнему находится на 7-й позиции. 3 позиции он потерял, к сожалению. Вот, хотя до этого очень-очень здорово, хорошо ехал даже на 3-й позиции, но там было столкновение, там был инцидент, который отбросил Диму чуть-чуть назад. У нас тем временем сейчас экватор гонки прошел, так что можно делать предварительные итоги, смотреть, кто на какой позиции находится. Шарль Сегвин из Франции у нас находится на 1-й позиции, Мартина Станкевичус находится на 2-й позиции и Мэтт Кинсман на 3-й. Дмитрий Кафанов пока 7-й. Впереди Михаил Хичкок, Габриэль Зухела и Кристофер Капитайн. Надеюсь, правильно я произнес фамилии. Ну, очень, на самом деле, непросто. Не знаешь, где там какие ударения ставить. Ну да ладно. Нас это не волнует. Нас волнует результат Дмитрия Кафанова. Нас волнует, чтобы Дмитрий Кафанов финишировал на как можно более высоком уровне. Пока что Дмитрий Кафанов у нас находится на 7-й позиции. Ну и напомню, что Дмитрий Кафанов у нас участвует в гранд-финалах 3-й раз. Первый раз как раз это был Бахрейн, и как раз это была 7-я позиция у Дмитрия Кафанова. Второй раз это Сарна, Италия, 5-я позиция. И сейчас Дмитрий Кафанов снова пока что удерживает 7-ю позицию, хотя очень, естественно, хочет попасть в тройку лидеров, и все у Димы для этого есть. Так что давайте внимательно смотрим за тем, как сейчас будут развиваться события, потому что у нас есть сформировавшаяся группа из 3 пилотов-лидеров, 501, 509 и 510 номер. И следующая группа тоже 523, 526, 515 и 518 Дмитрий Кафанов, замыкающий 7-ки. И позади Дмитрия Кафанова еще один пилот Джао Кунха из Бразилии. Ну, вот такая вот у нас 8-ка пилотов летит сейчас вперед. Дмитрий Кафанов поднимается на 6-ю позицию. Все-таки удалось ему обойти Михаэля Хичкока. Впереди Габриэль Захела, аргентинский пилот, очень быстрый. Но нет, Дмитрий Кафанов спускается даже на 8-ю позицию. Посмотрите, там, насколько быстро меняются все ситуации. И Дмитрий Кафанов сейчас заходит в первый поворот, заходит внутри. Нам показывают пока троицу лидеров, которые уже едут сейчас на 13-м круге, как и группа лидеров за ними. При этом постоянно меняясь позициями. Но мы видели, что разные ситуации происходят на трассе. Вон, что произошло у нас в юниорах, когда там на последнем круге 2 первых места столкнулись друг с другом и не смогли финишировать даже в первой десятке 2 великобританца. Но Дмитрий Кафанов у нас сейчас замыкает группу лидеров, пытается догнать Джоау Кунха, Михаэля Хичкока и Габриэля Зухелу. Но посмотрим, как у него это получится. Я очень надеюсь, что получится, потому что Дмитрий Кафанов, еще раз говорю, что способен показывать и хороший результат, и хорошее время, и красивую борьбу, что он неоднократно демонстрировал нам в течение всех заездов. И на квалификации, и на отборах, и вчера в предфинале. Тоже была потрясающая гонка. И посмотрите, насколько чисто сейчас борются пилоты за 2-е место. 1-я позиция у нас ушла далеко вперед, а борьба за 2-ю позицию вот сейчас на ваших экранах. Это у нас Шарль Сегвин и Мэтт Кинсман. Француз и австралиец борются между собой. При этом Михаил Хичкок показывает лучшее время 2-го сектора, Николас Пико лучшее время 3-го сектора. Таким образом все это распределяется. А лучшее время круга у нас у Мэтта Кинсмана из Австралии 53,33 секунды. Лучшее время круга. Для сравнения, у Дмитрия Кафанова 53,43 секунды. На 1 десятку его лучшее время круга отстает от лучшего времени круга в гонке. Дмитрий Кафанов снова сейчас поднимается на 1 позицию, занимает уже 7-ю позицию. Но впереди Джо
Кунха и Михаэль Хичкок. Очень быстрые, очень непростые пилоты, так что давайте посмотрим, удастся ли Дмитрию Кафанову сейчас обойти их. Обойти очень непросто. Видите, он практически в коробочке. Сейчас находится, внутрь ныряет и обходит. И Дмитрий Кафанов выходит на 6-ю позицию. Ура! Ура! Отлично. Остается только закрепить сейчас свое место в гонке и постараться догнать впереди идущих пилотов, не обращая внимания на тех, кто находится сзади. Хотя это сделать очень сложно, потому что они-то постоянно наседают. Им-то сейчас постоянно нужно Дмитрия Кафанова догонять. Но в любом случае Дмитрий Кафанов тертый калач. Просто так он, естественно, не сдастся. И он нам уже неоднократно даже в рамках этой гонки доказывал, что характер у парня есть. Что Дима Кафанов может очень здорово бороться и проявлять чудеса пилотажа на трассе вне зависимости ни от каких ситуаций. Да, молодец. Ну, ждем дальше. У нас 17-й круг с 21. Мэтт Килсман снова показывает лучшее время круга. Вот. А нет, сейчас Николас Пика. Лучшее время круга 53,27 секунды. Установил. Сейчас у вас на экране тоже это отобразится. Вот. Ну, вот так вот. Лучшее время круга сейчас у Николаса Пика и пилота из Франции, хотя находится он лишь на 11 месте. 9 мест он потерял со старта. Вот Дмитрий Кафанов снова перемещается на 8-ю позицию. Борьба у него, конечно, там не шуточная. Прямо скажем, наезжают на него со всех сторон быстрейшие пилоты. И вот сейчас видно, да, атака. Да. Дима уступает. Но и я думаю, что сейчас он должен собраться с мыслями и снова пойти в бой, пойти в атаку, догнать своих соперников и отыграть 1-2 позиции уж точно. 19-й круг из 21. Впереди у нас будет сейчас предфинальный круг, рейс-контрол, предупреждение Доулеру. Далее у нас Ноэлу. Вот. Ну, а лучшее время круга Шарль Секвин из Франции показывает 53,24 секунды. Дмитрий Кафанов пока что находится на 8-й позиции. 4 позиции он потерял в борьбе с быстрейшими, сильнейшими соперниками. Сейчас впереди Дмитрия Кафанова Кристофер Капитейн из Франции. Ну, посмотрим, что получится. А позади Дмитрия быстрейший Николас Пика, также француз. Посмотрите, да, кыргызы борются с французами. Символично? Очень. Ну что ж, а это у нас 20-й круг, предпоследний круг гонки. Лидеры ушли на предпоследний круг, вместе с ними уже там и пересек финишную черту предпоследнего круга Дмитрий Кафанов и тоже на предпоследнем круге сейчас находится. Так что давайте внимательно смотреть. Совсем осталось немного до окончания данного заезда. Дмитрий Кафанов уже герой, он уже борется как тигр в этом заезде и старается очень-очень-очень изо всех сил показать и характер, и свой пилотаж, и свои умения, и все, чему он научился за многие годы в картинговом спорте. Вот Дмитрий Кафанов сейчас сидит буквально на хвосте у Кристофера Капитана из Франции и старается удержаться позади него, чтобы, возможно, подготовить на последнем круге какую-то атаку очень интересную. Так что давайте смотреть. У нас последний круг. Final Lap, дорогие друзья, на ваших экранах. Мэтт Кинсман, автор лучшего круга, пока что в этой гонке по итогам предыдущих кругов. Ну и у нас последний круг. Меньше минуты осталось сейчас до завершения данного заезда. Давайте досмотрим до конца, как и что у нас происходит. И обратите внимание, буквально через несколько секунд гонка завершится. Ну и Мартина Станкевичус у нас на первой позиции пока, Шарль Секвин второй и Мэтт Кинсман на третьем месте.
Еще один поворот и выход на финишную прямую. И Мартинес Танкевичус становится победителем. Да, все точно так же и сохранилось. Шарль Секвит на второй позиции, Мэтт Кинсман на третьей, Дмитрий Кафанов седьмой. В семерке Дима Кафанов седьмой. Отлично, хороший, потрясающий результат. А Дмитрия Кафанова отличная гонка, постоянно в борьбе находился. Очень все хорошо, очень достойно. Клетчатые флаги. Ну и, конечно же, наши самые быстрые пилоты мира. И Дмитрий Кафанов среди них аж на седьмой позиции. Здорово. Потрясающе. Пишите в чате комментарии по поводу заезда Дмитрия Кафанова. Видите, седьмой по позиции, 518 номер у Дмитрия Кафанова, пилот из Кыргызстана, знаменитый пилот из Киргизии. 5,8 секунды отставания Дмитрия Кафанова от первой позиции, но вы видели все, сейчас, возможно, покажут повторы, лучшие моменты, то есть всегда их показывают, хайлайты, на которых было видно, что Дмитрий Кафанов попал в неприятный инцидент с одним из пилотов и вылетел за пределы трассы, потом ему пришлось возвращаться, из-за этого было много потерь по позициям, но в итоге Дмитрий Кафанов справился и с волнением, и с пилотажем, и с картом, и смог не просто продолжить борьбу, вот, но еще и отыгрывать позиции, за что ему огромное спасибо. Молодец. Дима, мы верим в тебя, классный заезд, классный пилот, Матвей Спирдев пишет, абсолютно согласен. Дима Кафанов наша звезда. Обязательно напишите ему в чате или в личных сообщениях слова поддержки. Я думаю, Диме будет очень приятно их от вас услышать, их от вас получить. Ну, а впереди у нас ожидает следующий заезд. Это заезд в классе ДД2. И там у нас Ваня Паршин. Ваня Паршин 14:45, через 15 минут стартует. Ну, а сейчас давайте посмотрим, насладимся и увидим Дмитрия Кафанова. Дима, ты наш герой. Молодец, красавчик. Давайте дождемся, когда его покажут. Вот видите, там по-разному пилоты изгаляются, изощряются. Где у нас? Вон Дима. Дима очень часто мелькал у нас на трансляциях, на кадрах трансляции. Вообще, я бы сказал, украшением был этой трансляции, потому что много борьбы, много обгонов. От кого еще такое ожидать? Только от Рубенса Баррикелла. Но он решил сойти чуть-чуть раньше с дистанции и отдать вот эти вот красивые кадры Дмитрию Кафанову, который представляет нашу любимую страну Кыргызстан. Ну что ж, 14:45, буквально через несколько минут заезд Ивана Паршина. Все очень ждем, надеемся. Вот Дим Кафанов на ваших экранах сейчас пожимает руку своим соперникам. Да, было очень напряженно, очень классно. Это Гранд Финал в Бахрейне, это Rotax, это картинг. Это о многом говорит. Спасибо вам огромное за то, что вы активно болели. Ну и давайте посмотрим сейчас хайлайты и насладимся теми моментами, которые происходили только что в прошедшей гонке в классе ДД2 Мастерс. Pico trying to attack Darua early. Look at Yannick Nielsen getting forced wide. Capitan, that was the 5. That was Capitan over the curve. Now, look at Darua. Darua broke very early. Which you're allowed to break. You're allowed to. Yeah. Yep. Pico not happy. There's a spin in the background. Pull 360. Keep it pinned. Now, this is Darua going back, and Pico not happy. At this point, we think Pico may have had it. And Barrichello, third time over the grass, over the curb. Now, Yannick Nielsen was there. So, Darua muscles his way back in front. That has upset Nicola Pico, who was already the beginning and the end of Pico's temper. Yep. Oh, there was exit stage left for somebody. That was Alex Fielenbach. And as Fielenbach in the background went off, yes. Pico, he was to the inside. He wasn't going to give the corner 100%. The curb pitched him into Darua, which pitched him into Sagan. Now, Matt Kinsman on the...
Frankie, and what have you. At the end of this broadcast, we will be covering the podiums and the Mojo tyre changing contest finals. If you are new to that, that has to be seen to be believed. We'll be revealing where next year's grand finals in. When all that is finished, go and look up Mike Chittenden and his glittering career and enjoy, give yourself a nice bit of motor racing history lessons. I think that my bet still has a slight outside chance of coming in, because what are the DD2 drivers going to do? It's only the fastest. You have two hopes, and one of them is not the DD2 final. Two hopes, slim and none. You know, let's see. One race to go, 36 drivers remain. It's the fastest, it's the most spectacular. It's Rotax's ultimate class. Now, a glance at the grandstand. Theo Kakati will be joining me. You can see some members of Team UAE. You can see Norway in the middle of the grandstand. You can see Estonia in the grandstand. Australia are there on the left-hand side. At the top right, you can see the Czech Republic. You can even see, Hungary, sorry, at the bottom. Is that a South African jersey, or is that another bunch of Aussies in the bottom right hand of the screen? The grandstand will fill up for this, I am sure. And of course, I'm not quite sure if Everett is from the nations, that because so many of them have changed shirts. I can see in the red T-shirt sitting, that's Gianluca Savalio's father, just with his hand on his knee, the red Team Canada top. Gianluca, he gives us a wave. Gianluca has 2 top 5 finishes in 4 previous grand final appearances. Those 2 top 10 finishes, rather, have both come here, and they've both come in DD2. And looking at the grid, Gianluca, well, he's starting a little bit further back. Let's have a little look. Where is Savalio? He was, he is there. We'll find out where everyone starts in a short moment. 1 race to go. It's DD2.
Paulie Massimino, P8 on the grid. Now, we know you from the US, used to racing for the big bucks. How do you compare the grand finals with your competition in the US? Yeah, I mean, it's definitely been an amazing experience so far. We've been having a lot of fun. But yeah, it's very different. Most of the people in the U.S., I know who I'm racing against. In this, I don't know anyone. So I've been learning a little bit through the heats, a little bit about some of the people that I've been racing against, but it's very different. Do you think there's a chance that we can see the Stars and Stripes back on the podium today? Yeah, I mean, I think there's always a chance. We've been having good speed, so as long as we can get away all right on the start, I think I can put my head down and try to put down some consistent laps and try and get up there. Anyone you'd like to just say a quick hi to at home, because I'm sure they're watching? Yeah, the whole BGR team back at home. They have a club race today, so hope you guys are tuning in. My girlfriend, her parents, and yeah, that's it. The whole of the US is watching right now. So, yeah, we're going to say good luck, and thanks everyone for joining us on the broadcast today. So, good luck. Thank you. Thank you. Now I'm going to check out the Swede. Where is he? Hello, Hannes. Hi, Jen. What are you listening to? Well, yes, some music, trying to get my mood up, trying to get some inspiration. Now, of course, we've seen you on the podium before at the grand finals. You know what it's like. You've had the speed this week. You got the speed to be there again? Как мы видим, прямо сейчас на стартовой решетке берут интервью у некоторых пилотов, которые сейчас готовятся к своему выезду. Напомню, что это класс д.2, это абсолют, это не мастерс, и в нем участвует наш всеми горячо любимый пилот Ваня Паршин. Ваня Паршин стартует с 7-й позиции, впереди него 6 быстрейших пилотов. Сэм Кноплес из Франции у нас на первой позиции, Якуб Безел из Чехии на второй и Давид Малакевич из Польши на третьей позиции. Антоний Барбарос из Франции, да, на четвертой позиции. Бан Джегус с Заба из Италии, Ханес Морин из Швеции и Иван Пашин из Кыргызстана. Вот такой вот у нас расклад по пилотам. Прямо сейчас все находятся на стартовой линии. Вот видно там Ваню Пашина. Его вообще очень хорошо видно, опять-таки, из-за яркой раскраски его шлема. Сине-желтые цвета. И вот видно, да, вот сейчас он там проходит немножко на первых линиях. Ну, отчетливо видно, четко, хорошо. Сине-желтые, зеленые такие, зеленым отливом цвета шлема. И комбинезон, белая спина и красные рукава. Хорошо, очень заметно. Так что давайте сейчас посмотрим, познакомимся с пилотами. Такая торжественная у нас проходка здесь. Ваня Паршин 7-й. И это у нас 4-я стартовая линия. Вот посмотрите, слева находится Ваня Паршин, 428 номер. Очень внимательно давайте следить за нашим пилотом, поддерживать его. Обязательно пишите в чате, в комментариях слова поддержки. Обязательно буду зачитывать, естественно. 36 быстрейших пилотов в классе ДД2. Самый сложный, самый коробочный класс из серии Rotax. Ваня, жги, мы в тебя верим. Ты самый сильный пилот, да еще и киргиз. Роман Чекулаев пишет, да. Ваня Пашин, киргизский пилот, знаменитый киргизский пилот Ваня Пашин. Ваня Пашин, ракета только вперед. Даня Воинов, ты герой. Нижний Новгород с тобой. Лариса Куликова пишет, да. Молодцы, согласен. Вот. Вообще, Данику надо тоже, конечно, поддержать. Вообще, всех пилотов, которые у нас участвовали в не то что в финалах, а вообще во всех заездах, все достойны вашей поддержки. Поэтому еще раз вот не устаю напоминать, если у вас есть их контакты, а это Лев Хованский, Сафрон Девятов, Владимир Гуго, Даниил Воинов, Федор Шошин, Дмитрий Кафанов и Иван Паршин, обязательно напишите им в личные сообщения, в чатах. Поздравьте их, во-первых, с тем, что они отстаивали честь
Киргизии-России на гранд-финале серии Rotax здесь, в Бахрейне. Вот, а во-вторых, вне зависимости от их результата, напишите, что они молодцы. Вот, им это будет очень-очень приятно, и это очень важная такая поддержка, потому что вне зависимости от результатов надо поддерживать пилотов. Итак, дорогие друзья, я даже сейчас покажу вам на трансляции. Смотрите, пока у нас есть на трансляции, принесли вот такие вот номера бахрейновские, вот, для того, чтобы, в общем, как сувенир, вот, подарили бахрейновский номер 06 12 25, финал серии Rotax. Вот такие. О, вот так вот видно хорошо. Супер, отлично. Теперь у нас есть номер из Бахрейна. Вот. Ну что, продолжаем трансляцию. Ждем сейчас старт заезда Вани Паршина, 7-й позиции, 21 круг, так же, как и у Дмитрия Кафанова. Бахрейнские пески под колесами, победа манится словно грезами. Ваня Паршин, русский ас, он знает финиш, это класс. Александр Желенков, спасибо огромное, Лева с 6-м местом, да. Лев тоже вообще красавчик. В общем, всех пилотов надо поздравить. Ну и давайте внимательно сейчас смотреть за тем, как будет происходить, собственно, старт. Потому что буквально один поворот отделяет от стартовой прямой. И все пилоты сейчас едут очень внимательно и готовятся, собственно, к самому старту. Все внимание на экран. Итак, старт дан. Ваня Паршин и 35 других лучших спортсменов, пилотов со всего мира в самом сложном, самом быстром классе ДД-2 на ваших экранах прямо сейчас из Бахрейна в прямом эфире на PRORACETV. Для вас работает комментатор Дмитрий Рыков. Итак, гонка началась, и посмотрите, насколько плотно сейчас все пилоты едут, двигаются, борются. И вот Ваня Паршин тоже мелькает у нас на экранах. Почему? Потому что он находится среди лидеров этих быстрейших пилотов мира и пытается прорваться сейчас все выше и выше. Ну, давайте смотреть, как закончится первый круг. А это первый круг из 21. Впереди еще целых полных 20 кругов. А первый круг, он самый опасный, самый непростой, самый непредсказуемый и самый зрелищный, наверное, среди всех кругов, потому что расстояние между пилотами очень близко. Итак, Ваня Паршин теряет 3 позиции и становится на 10-й позиции сейчас, прямо сейчас, вот после первого круга. Но это только начало, я надеюсь, что дальше будет только подниматься наверх и отобьет и отыграется. Но загадывать не будем, мы видим его шлем, мы видим его настрой и надеемся, что все у него будет получаться. Итак, вот сейчас на ваших экранах 428 номер, Иван Паршин, пилот из Кыргызстана, находится в борьбе со своими соперниками. И у нас есть огромная надежда и желание, чтобы все у него получилось. За ним здесь наблюдает и мама, за ним здесь наблюдает его сестра, поэтому я думаю, что Ваня Паршин чувствует вот эту вот груз ответственности тоже в том числе, вот, который, я не знаю, больше помогает или мешает. Но в любом случае, пока Ваня Паршин сейчас уже на 9-м месте, 2 позиции он проигрывает по сравнению со стартовой, но проиграл 3, отыграл 1, отлично, все нормально, есть определенные у нас движения наверх, вот, и надеюсь, что это движение, оно будет так и продолжаться. Ну, вот сейчас на ваших экранах опять, вот, ну, Ваня Паршин постоянно у нас находится в эфире, постоянно мы видим его сине-желтый шлем с зеленым отливом, вот там до столкновений доходит, до контактов, он борется не на жизнь, а на смерть в этом непростом бою, в этом танце с 36 пилотами, хотя один, по-моему, пилот уже выбыл из борьбы, мы видели. По-моему, это как раз бразильский пилот, но могу ошибаться. В любом случае, не обратил сильно на это внимание. Обращаю внимание на Ваню Паршин, который прямо сейчас вырывается на, по-моему, 7-ю позицию, благодаря тому, что там сцепились 2 пилота, пытались выяснить, кто из них быстрее. И Ваня Паршин таким образом... Нет, лишь 9-й. Хотел я, чтобы он поднялся наверх, как бы была огромная надежда, что вот там... 2 пилота ушли с дистанции, вот, но Ваня продолжает сейчас борьбу, старается и ведет за собой группу. Позади Вани Паршина Лен Нилс из, по-моему, это из Германии, да, впереди Максим Шурка.
из Латвии, что ли. Вот, в общем, Ваня Паршин, к сожалению, на 12-й позиции. Сдвигают, забивают Ваню Паршина, но я думаю, что характер ему позволит сейчас выстоять и противостоять вот этим вот всем перипетиям, которые происходят на трассе здесь, в Бахрейне, потому что там очень все непросто, ну, прямо скажем, уже неоднократно говорил, что финалы здесь на гранд-финале, а это просто, ну, такая борьба не на жизнь, а на смерть. Пилоты здесь в прямом смысле бьются с друг с другом. Это как поединок, в котором есть сильные пилоты, есть пилоты, которых, к сожалению, вот забивают. Ну и, естественно, все хотят быть в числе сильнейших пилотов. Так что давайте смотреть и болеть за Ивана Паршина. Итак, Иван Паршин пока что на 15-й позиции. Да, вы не ослышались. 15-й позицию Ивана Паршина. 8 позиций он проиграл за 5 кругов. Сейчас 6-й круг. И на 6-м круге лучшее время круга показал Максим Шурка из, по-моему, Латвии, из Литвы, прошу прощения. Вот, Максим Шурка из Литвы, 53,25 секунды. Иван Паршин на 16-й позиции. Очень сложно, очень сложно. Если вот попал вот весь в этот вот замес и упустил позиции, то подниматься оттуда, ну, не просто сложно, наверное, даже близко к невозможному. Вот. Хотя разные ситуации мы видели, как здесь в юниорском классе на последнем круге, на предпоследнем повороте два лидера сталкиваются и пропускают вперед пилота, находящегося на 3-й позиции, который не просто ушел вперед, а еще и победил в гонке, и такое тоже мы наблюдали. И наблюдали, как были сходы, поэтому Ваня Паршин продолжает, стиснув зубы, сейчас бороться, находясь на 16-й позиции. Отстает он от лидера на 8,8 секунды. К сожалению, вот так вот провалился в середину пелотона. А в середине это самое-самое сложное нахождение на трассе. То есть середина пелотона, как все там говорят, сердцевинка, мясо. Это там, где пилоты не просто сражаются друг с другом, да, они вот, стараются вынести друг другу, потому что подход такой: не ты, так тебя. Не ты, так тебя. И только таким образом идет борьба. Я бы даже сказал, что впереди, на первых позициях, с этой точки зрения, вероятность того, что тебя вынесут, она меньше. Лучшее время круга у Лауренса Хербетса из Германии, 52,91 секунда. Пилот из Германии показывает отличный результат. Вот, кстати, здесь, в этом заезде, Великобритания, ну, прямо скажем, практически не представлена. Сейчас посмотрю среди пилотов. Я ни одного пока пилота не вижу. Да, есть пилот из Великобритании, Эдвард Мэтьюс, и он находится на 33-й позиции. То есть здесь великобританцы, ну, прямо скажем, не проявляют чудеса своего таланта и ловкости, как на всех других классах, а вот всего представлено одним пилотом, и то он на 33-й позиции. Чехи, финны присутствуют, шведы, немцы, итальянцы, канадцы. Ну и, конечно же, знаменитый пилот из Киргизии Иван Паршин на 16-й позиции, в самой-самой серединке. Часто он мелькал у нас сейчас в эфире на трансляции, но, к сожалению, из-за того, что немножко снизился, сейчас упал по позициям, стал появляться все реже и реже. Но с этим ничего не поделаешь. У операторов есть определенное операторское задание, да, и им необходимо показывать именно борьбу у лидеров. То есть первоочередная задача, приоритет, борьба у лидеров. Если у лидеров нет борьбы, показывают борьбу в следующей лидерской группе. Вот. Ну а до 16-й позиции уже, конечно, иногда даже и не доходит. Ну и у нас сход, как вы видели, сейчас произошел, и это у нас сошел как раз, по-моему, вот Эдвард Мэтьюс, Team UK, по-моему, он как раз выбывает из борьбы. Вот, это означает, что сейчас англичан на данной трассе уже практически не осталось.
Да, остались чехи, остались поляки, остались французы, шведы, немцы, американцы и киргизский пилот Иван Паршин на 16-й позиции. По-прежнему очень сложно, конечно, бороться с такими самыми быстрыми пилотами всего мира в классе ДД2. Напомню, что когда у нас проходили здесь перед квалификацией практика была, да, и Ваня Паршин выходит из карты своего и говорит: о, здорово, мы попали в настройки, пожалуйста, оставьте мне, ничего не меняйте, я буду ехать быстро. И на протяжении последующих 3 дней действительно очень-очень быстро ехал, при этом финишировал даже на 3-й позиции, ну, в десятку входил прям очень хорошо, очень уверенно, потому что был 7-м, был там 3-м, вот, в итоге, видите, в самом финале стартовал с 7-й позиции, а в предфинале был на 5-й. 428 номер, Иван Паршин. Здорово, классно, молодец, Ваня, вперед, давай, чтобы все у тебя получилось. Ну, сложно. Давайте отдадим должное, да, вот сейчас лучшее время круга показывает пилот Лэн Нилс, по-моему, да, из Германии. Да, Ваня Паршин пока что находится у нас на 16-й позиции. Не удается Ване Паршину никак сейчас подняться наверх. 12 кругов, более половины гонки проехали пилоты, 12-й круг. И деваться некуда. Якуб Безел из Чехии показывает лучшее время первого сектора. У Вани лучшее время круга 53,5 секунды. Лучшее время круга. При этом у него лучшее время круга прямо вот на последнем сейчас круге, на 11-м круге получилось. То есть он едет, не снижая темпы, наоборот, ускоряясь для себя уж точно. Но из-за того, что ты едешь в очень тесной борьбе, ты... Ну, это ограничивает скорость, то есть невозможно там развернуться, невозможно поехать быстро, невозможно применить все те умения, которые применил на квалификации, и вырваться вперед. Просто не дадут, поэтому приходится по одному по сопернику щелкать и стараться обходить. Вот. 16-й по-прежнему Иван Паршин, 9 позиций потерял, к сожалению, да. Вот с момента старта этой гонки. Ну вот всегда в таких моментах думаешь, вот у нас уже есть 4 пилота, которые сошли с дистанции, в том числе англичанин, француз, бразилец и канадец. Вот. Ну, а наш парень из Казахстана по-прежнему держится в пелотоне, держится в борьбе, на радость всем нам. Ваня Паршин, так что давайте ему поддержим и давайте договоримся, вне зависимости сейчас от его места, вне зависимости от его результата, после гонки обязательно напишем ему слова благодарности и поблагодарим его и похвалим его за попадание не просто на Гранд Финал, но еще и в финал Гранд Финала, в который попали даже наши быстрые киргизские пилоты, не все. Из 7 пилотов только 4 пилота оказались у нас в финале. Еще раз, это Лев Хованский, это Данил Воинов, это Дмитрий Кафанов и это Иван Паршин. Гонка продолжается, 14-й круг. Прямо сейчас на ваших экранах в прямом эфире на PRORACETV мы ретранслируем официальную трансляцию с Гранд Финала для того, чтобы вы могли смотреть ее на той платформе, на которой вам удобно. Будь это ВК-видео, будь это YouTube, для того, чтобы наши болельщики могли приобщиться к этому великому финалу в Бахрейне сегодня, 6 декабря 2025 года. Последняя гонка на сегодня сейчас продолжается. 15-й круг. Осталось буквально еще 1/3. Вообще, конечно, гонка продолжительная, 21 круг, и это еще надо вынести. 21 круг, физически вынести, морально вынести. Очень непросто, очень длинная, протяженная дистанция.
И видно, что вот сейчас пилоты, находясь в середине пелотона, борясь между собой, находятся буквально там в сантиметрах, а иногда даже этих сантиметров нет, потому что касание происходит постоянно. Постоянно касание. И что меня удивляет, да, в поворот заходят по 2-3 пилота параллельно друг другу, потом каким-то образом они разъезжаются, и несмотря на вот небольшие столкновения, да, каких-то там серьезных крашей практически нету. О чем это говорит? О высоком уровне подготовки и высоком скилле этих пилотов, которые прямо сейчас выступают на гранд-финале. Лучшие из лучших. Лучшие со всего мира. Сэм Кнопчес из... Нет, да. Сэм Кнопчес у нас находится на первой позиции. Якуб Безел на второй, Давид Масклакевич на третьей позиции. Да, поляк у нас замыкает тройку лидеров. Антоний Барбарос из Франции на четвертой позиции. И Ханнес Морин из Швеции на пятой. Иван Паршин. Где у нас Иван Паршин? Ищем Ивана Паршина. Да, Иван Паршин, к сожалению, на 31-й позиции вылетел за пределы трассы и вот, к сожалению, спустился аж до 31-й позиции, но пока что вроде бы в строю. Ну, во всяком случае, я вижу на хронометрии, вроде бы Иван Паршин продолжает борьбу. Ну, это, наверное, самое главное, остаться в строю. Было бы очень неприятно, конечно, оказаться за пределами пилотов, которые доехали гранд-финальную гонку, финал гранд-финальной гонки. Иван Паршин на 31-й позиции. К сожалению, вот так вот он замыкающий у нас. Вот, но у нас уже очень много пилотов выбыло в этой гонке. 5 пилотов, как я уже говорил, это Великобритания, это Австралия, это Франция, это Канада, это Бразилия, которые не смогли доехать до конца. Ай-яй-яй, вот так вот непросто складывается у нас финальный финал на гранд-финале в Бахрейне. Извините за тавтологию, но это... Ай-яй-яй-яй, вот мы сейчас видим во включении, что Ваня Паршин все-таки сходит с дистанции. Все-таки он, к сожалению, выбывает из борьбы. Ай-яй-яй. Ну, все бывает, это гонки. Понятно, что здесь не все зависит от пилотов. К сожалению, мы не увидели это на трансляции. Может быть, я пропустил, может, где-то моргнул. Напишите в комментариях, если было видно, как Ваня Паршин вылетел. Ну, я думаю, что на повторе должны это показать, если это попало в трансляцию. Но учитывая, что Ваня Паршин ехал в середине пелотона, не часто туда обращают свой взор к телекамере. Иван, давай прорывайся. Вань, ты можешь, все знают, вперед. 414 это пятерка Белоруссия. 414 номер. Ну, а остается болеть вот за нашего брата белоруса. 1414 номер Максим Шурка. Да, Белоруссия 53023 находится на 8-й позиции. Давайте за Максима и болеть. Максим, брат белорус, на 8-й позиции сейчас находится. 5 позиций отыграл, поднялся наверх. Молодец, красавчик. Так что есть за кого поболеть. На самом деле здесь много встречается имен, как минимум, славянских, поэтому всегда за наших братьев охота поболеть, охота, чтобы они показали хорошее время и хороший результат. Да, вот. Густав Усаковс, также пилот латыш, который едет на 9-й позиции, поэтому, видите, у нас есть 2 пилота как минимум, за которых можно порадоваться в случае хорошего результата, а у них уже хороший результат, потому что Максим Шурко едет на 8-й позиции, и Густав Усаковс едет на 9-й позиции. Ну, давайте смотреть сейчас дальше. У нас предпоследний круг, 20-й из 21. Осталось, ну, чуть больше одного круга. И выход сейчас будет на последний круг. Да, все, лидеры уже на Final Lap вышли.
Поэтому сейчас гонка буквально через минуту уже будет завершена, и можно будет подводить итоги. Одно мы знаем точно: Ваня Паршин смог попасть не только на гранд-финал, но еще и пробиться в финал этого гранд-финала. Этого много дорогого стоит. Поэтому Ваня Паршин молодец в любом случае, вне зависимости от того, как что у него здесь получилось, какой результат был. Это гонки, здесь все может быть. И иногда дело решает дело случая, да, иногда это технические какие-то моменты. Но в любом случае, был на гранд-финале, попал в финал, ты просто герой для всех нас. Ну и буквально осталось пару поворотов до выхода на финиш. Внимательно смотрим сейчас за нашим участником. И 420 номер Сэм Кнопчес у нас победил в данном заезде. Якуб Безел на второй позиции, Давид Маслакевич на третьей позиции, поляк. Антоний Барбарус из Франции четвертый, Лен Нилс из Германии на пятой позиции, Лоуренс Хербатс из Германии на шестой, Мика Ван де Пауэрт на седьмой. Да, тоже из Голландии, так же, как и Сэм Кнопчес, Поули Массимина из США на 8-й позиции, Максим Шурко, да, на 9-й позиции, и Густав Усаковс на 10-й. К сожалению, Иван Паршин не выдержал того нажима, не выдержал той агрессивной борьбы, которая была, и вынужден был сойти с дистанции, заняв 31-ю позицию. Не финишировал, к сожалению, Иван Паршин. Но помимо него еще 6 пилотов не смогли финишировать на этой дистанции. Всего у нас 7 сходов. Ох, как непросто. Ох, как непросто, да. 31-й, Иван Паршин. Вот такой вот у нас получился заезд. Ну что ж, дорогие друзья, пишите в чате, пишите в комментариях, что думаете по поводу данного заезда, что думаете по поводу участия кыргызской сборной в гранд-финале. Думаю, что вам должно понравиться. Это было действительно очень интересно, очень потрясающе, познавательно, красиво. И я, конечно же, благодарен всем тем пилотам, которые участвовали в гранд-финале сегодня. Впереди нас ожидает торжественное награждение пилотов на подиуме, которые также мы покажем в прямом эфире. Ну, а я выражаю максимальное уважение всем нашим участникам, всем пилотам, начиная с Льва Хованского, Сафрона 9, Владимира Гуго, Данилу Войнова, Паршину, конечно же, Ване тоже огромное спасибо. Вот, Дмитрию Кафанову прям почет и уважение. Ну и, конечно же, Федору Шошину, который сражался как мог, как тигр. Все положил на алтарь выступления здесь на гранд-финале, но иногда все-таки не везет. Не везет или какие-то другие факторы влияют. Так что, дорогие друзья, вот такая вот получилась у нас трансляция, вот такое выступление всех наших пилотов, всей великолепной семерки, которая представляла нашу страну здесь на гранд-финале в Бахрейне. Вот, огромная благодарность всем тем, кто обеспечил нашим пилотам пребывание здесь на гранд-финале, обеспечил комфортные условия. Огромная благодарность, естественно, руководителю серии Rotax Макс России Андрейчуку Владимиру Николаевичу за такую возможность, предоставленную представлять нашу страну здесь, в Бахрейне. Огромное спасибо Кравченко Игорю Анатольевичу за те потрясающие моменты, за тот сезон 2025 года, который, ну, просто раскатал все остальные соревнования по картингу и, наверное, был самым-самым красивым сезоном, который только можно представить. Также Игорь Анатольевич Кравченко здесь пилотам помогал своими какими-то моментами, подсказками, где-то хитростями, которые помогли нашим пилотам занять столь высокие позиции. Вот. Ну,
впереди. Я думаю, что мы набрались огромного опыта, и впереди нас ждут еще более великие свершения, чем уже есть. Спасибо вам огромное, что смотрите нашу трансляцию. Ждем сейчас торжественного награждения. Также покажем это все в прямом эфире. Вот. Ну и с вами, естественно, комментатор Дмитрий Рыков, и вы смотрите наши трансляции на PRORACETV. Ну и также мы еще выпустим дневники с Бахрейна. Они уже в большей части вышли на наших каналах, на PRORACETV. Так что смотрите, комментируйте, поддерживайте наших пилотов, любите картинг, любите гонки. Вот. Ну и ждем сейчас награждения. Good start initially from Sam Knopis. That was the riskiest bit. Well, that was, you know, they had to get their elbows out, didn't they? Vazel, I think Jakob Vazel knew how fast Sam Knopis was and knew that, hey, if I don't... That was it. Yeah, that could have been it, and it was. Game over. You know, because Sam didn't qualify great. Had to come through Harrison Hoey running a little bit wide there. But he did the job, you know, he defended, bunched him up a little bit, and then once he got that breathing room, that was just enough just to take away. And then, as we see here, Hannes Morin and Antoine Barberou going at it back to back, and that just allowed the top two, you see top three there just to pull away, and then that's what separated all of them. Yeah, we end a crazy day of racing with two, and that was the nose cone getting strapped under the front wheel for Vincente Carpins, who finished 24th. That was Ferrer and Matthews colliding. Yep, Ferrer bringing half the desert onto the track. Paulie Massimino finds the desert. And that was a move nice and a half. move. Let's have a look. Follow this through the roller coaster, everybody. 130 kilometers an hour, up and down like a roller coaster. Standard days racing in Rotax DD2. There's plenty of opportunities for our audience today to sample what Rotax racing is all about. Wow. That was the end of Harrison Hoey. That is Estonia's Devin Sagardi, also having issues. Len Nice getting squeezed to the outside. Vilkans going through it. That ends Vilkans will eventually end the race there. Hopefully he didn't flip. Alone with his thoughts. It can be a lonely sport, this, but that's the moment. Oh, yeah. Celebrate it.